drainage of the superior extremity. First, the venous means veins. Already I have given you, there is a superficial fascia and the deep fascia. So similarly, the veins and lymphatics are described as a superficial veins and superficial lymphatics. But ultimately, all superficial veins, I repeat, all superficial veins ultimately drain into, means goes into the deep veins, and the deep veins then goes into the heart. This is the plan. So, but superficial vein is important clinically as the deep veins, because superficial veins are easily accessible. Accessible মানে কি আমরা দেখতে পারি, and we can do some procedure. For example, giving intravenous injection, drawing blood for sample, giving saline. We usually prefer superficial veins, right? For that reason, and there is one life-saving procedure known as a venesection. So in this region, we usually prefer superficial veins. So we had to have an idea about the superficial veins. In superior extremity, superficial veins, the venous system, we divide into two broad headings. One, superficial veins and the deep veins. What are the criteria of the superficial veins? Number one, they are present in the superficial tissue, superficial to the deep fascia. This is the most important criteria. Other criteria are not so very important. Those veins which are present in the superficial tissue are known as the superficial veins. And there are multiple superficial veins are there, but we cannot name all the veins. We only name the important large veins which are mainly required for our clinical purpose. So what are the important superficial veins? Number one, cephalic or cephalic vein. Number two, basilic vein. Median cubital vein. And number four, not so important, but median vein of the forearm or median antebrachial vein. So these are the important veins of superior extremity, superficial veins and deep veins. Superficial veins are cephalic vein, basilic vein, median cubital vein and medial vein of the forearm. And another, it is written distal venous arch. Actually, it is not arch, so we should not include these dots as the veins. These are present in the superficial tissue, venous system, but actually it is a network. So definitely there is a no name. So better not to write this. So dorsal venous arch as a superficial veins. What is dorsal venous arch? I will come just now. It is the beginning of the cephalic and basilic vein. Now, just here, we have got veins. The arteries supply the cells and the tissues, and the veins collected then from the other, I have already told you, from the other end of the capillaries. Last class bolechi. And ultimately, these small venules are joined together to form veins. In case of a superior extremity, there are veins present, and we call it, these fingers, we usually call it digits. This is the first digit, second, third, fourth and fifth digits. Name from the thumb, then towards the ulnar side. That is the little finger is the fifth digit. So there are veins here and also in this region, dorsal aspect and a palmar or ventral aspect. As these veins are present in the digits, we call it palmar digital veins. Palmar digital veins and dorsal digital veins. These palmar digital veins are 2 in number. In each digit, in each finger,
Digital veins are two in number. One is this side, one is this side. One is this side, one is this side. One is this side, one is this side. This side, this side, this side, this side. Now, we draw a schematic figure. This is the palmar aspect. This is the ulnar aspect or fifth digit. This is the first digit. It is the palm, ulnar, and it is the radial or thumb. It is the first or thumb. Now from each digits, I have already told you, if it is the palm, this side, there are veins. This is the thumb, this is the index finger, this is the middle finger, এটা ভুল হয়ে গেছে, এইটা বড় হবে। আঁকাই যাচ্ছে। This is the middle, this is the ring finger, এই একটা আঙ্গুল বেশি হয়ে গেছে, তার জন্য এটা বড় লাগছে আমার। বলবে তো, তার জন্য এটা ফুলে গেছে। হ্যাঁ তরিকা, ইচ্ছে করে না, চক ডাস্টার ছাড়া হয় না। এখানে হোয়াইট বোর্ডে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ড্র। তার জন্য ওটা বড় হয়ে গেছিল। This is the middle finger, this is the ring finger, this is the লেখাই যাবে না, আমি ব্ল্যাক দিয়ে করছি, হ্যাঁ ব্লুটা। So there are two palmar veins, one on either side of the digit, and now the adjacent মানে কি, side by side, the adjacent veins of the ring and middle finger, middle index and middle finger, middle and ring finger, and these vein, not this one, not this one, not this one and this one. তাহলে আমি কি বলছি, এইটা বাদ, this is out, this is out, সুতরাং তিনটে বাদ দিয়ে এই দুটো এখানে জয়েন করেছে। কেমন? এরকম। আমি এটা আরেকটু বড় করে আঁকছি, ইয়ে হয়ে গেল। এগুলো হচ্ছে ডিজিটাল ভেন। The digital veins of the index and middle finger joined, middle and ring finger joined, ring and little finger that side joined, except this and this. But they joined together, and ultimately they are also joined with the adjacent vein to form a network. To form a জালের মতো একটা নেটওয়ার্ক করেছে। This is the dorsum. আমি ডরসামটা আঁকছি, এই ডরসাম সাইড, ইট ইজ দ্য ডরসাল সাইড। কেমন?
তাহলে এটা হচ্ছে ডরসাল সাইড, আর ওটা হয়েছিল পামার সাইড। কেমন? দুটো আলাদা কিন্তু, এটা পামার, এটা হচ্ছে ডরসাল, এটা হচ্ছে ডরসাম। দিস সাইডটা এঁকেছি এই জায়গাটায়, পামার সাইডও এখানে এঁকেছি, রাইট? পামার সাইড ইজ নট ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। কেন আমি আসছি, ইট ইজ দ্য ডরসাল সাইড। ডরসাল সাইড ভালো করে মনে রেখো, দিস সাইড ইজ দ্য ডরসাল সাইড, এটা ডরসাল সাইড, রাইট? And they join together to form a network here. এখান থেকে এটা জয়েন করছে, এটা থেকে জয়েন করছে, জয়েন করছে, জয়েন করছে করে শুধু একটা দুটো আর এই সাইডটা আর এইটার এই সাইডটা বাদ দিয়ে they are joined together to form a network just under the skin in the superficial fascia, and these are called the dorsal venous arch. These are called the dorsal venous arch. তাহলে ডরসাল ভেনাস আর্চ কে হচ্ছে ফর্ম বাই দ্য ইন্ডেক্স এন্ড মিডিল এন্ড রিং ফিঙ্গার এন্ড পার্ট অফ দ্য লিটল ফিঙ্গার। পার্ট বলতে এই সাইডটা মিলে করছে ডরসাল ভেনাস আর্চ। কোথায় রয়েছে? জাস্ট আন্ডার দ্য স্কিন ইন দ্য ডরসাম, ইন দ্য মিডিল পার্ট অফ দ্য ডরসাম। তারপর কি করলো? এরপরে হচ্ছে বিগিনিং। কার বিগিনিং? কেফালিক ভেন বা সেফালিক ভেন অর বেসিলিক ভেনের বিগিনিং। কি করে বিগিনিং হচ্ছে? এইটা যদি থাম হয়, এটা কোন সাইড? রেডিয়াল অর আলনার সাইড? রেডিয়াল সাইড। ওটা হচ্ছে আলনার সাইড। আমরা তাহলে বেটার মিডিয়াল ল্যাটারাল না বলে গন্ডগোল হবে, রেডিয়াল বা আলনার বলি। তো ফ্রম দ্য রেডিয়াল সাইড, ফ্রম দ্য ডরসাল ভেনাস আর্চ, it will come, and this is supplemented by these three veins যেটা এতক্ষণ ড্রয়িং করেনি ডরসাল ভেনাস আর্চে। So these both digital veins of the thumb and the radial side of the index finger joined, কোথায় জয়েন করছে? at the media, a radial end of the dorsal venous arch, at the radial end of the dorsal venous arch, and এইভাবে এইটা হচ্ছে রেডিয়াল এন্ড, এটা হচ্ছে আলনার এন্ড। এই রেডিয়াল এন্ডে এবার তিনটে ভেন জয়েন করলো, করে একটা মোটামুটি বড় ক্যালিবারের ভেন সৃষ্টি করলো, and this is the beginning of the cephalic vein. এইবারে এখানটা বিগিনিং হলো কেফালিক ভেনের। সিমিলারলি from the ulnar side of the dorsal venous arch, it is added by, supplemented by the ulnar digital veins of the ring finger, form a vein, and it is the beginning of the basilic vein. Beginning of the basilic vein. এইখানটায় আর এইখানটায় বিগিনিং হলো। তাহলে বিগিনিং যদি বলি কেফালিক ভেনের কোথায় হচ্ছে, এরকম ভাবে বলবে at the radial end of the dorsum of the hand, formed by joining of the two digital veins of the thumb and radial sided digital vein of the index finger, which joined at the medial end of the dorsal venous arch to form the cephalic vein. এরপরে কোশ্চেন কিরম ভাবে থাকবে। এবারে আগে একটা কথা বলি না, আমি ভুলে গেছি, আগে বলেছিলাম তোমাদের, বলেছিলাম ফার্স্ট ক্লাসে, যতই পড়ো যদি পরীক্ষায় if you don't get through the examination, there is a no value. So, and only it is my urge that if you pass through the theory examination, if you pass the theory examination, almost you think that you have passed. The practical and other parts, if I present, I will take care, right? Only to pass the theory, but theory there is a written document. It is a written document, so we have to pass the theory. We can help in the practical, but not in the theory. So theory answering and correct answering is very important. So you have to prepare how you to write the theory. So what is the most important? You to know the pattern of questions. There is a one long questions, 15 marks,
and there are two short long questions. Structure, আমরা long question টাকে বলি আমরা structured long essay type of question. Structure আরেকটা যে short question থাকবে দুটো, হ্যাঁ 10 করে, অনেক সময় তিনটেও থাকে 30। তারপরে থাকবে explain why, ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিক্যাল নজে যেমন এখানে অনেকগুলি এক্সপ্লেন হোয়াই আসবে, তখন বুঝতে পারবে ইট ইজ ভেরি ইজি টু গেট দ্য মার্কস ইন দ্য এক্সপ্লেন হোয়াই। মিনিমাম রাইটিং ফুল মার্কস, ইফ ইউ কারেক্ট you have get full marks. Then there will be short notes and there is a multiple choice question. So you have to prepare for usually what are the usual type of structured question come. A patient you want to do a venesection in the superior extremity to draw a blood. And shuru korlo introduction diye. Which vein you will prefer and why? Then give a pattern of the given describe the superficial veins of the superior extremity heading with under the following headings: formation, course, তারপরে termination and applied anatomy. এরকম ভাবে কোশ্চেন থাকবে। তাহলে আমাদের এরকম ভাবে লেখাটা প্র্যাকটিস করতে হবে এবং the answer should be specific and to the brief and point wise manner, because if you write a draw essay type, examiner will not see you properly, will not properly, oh there are so many, I'm going to give you a average one দিয়ে দেব। If you write better and a student write 1 2 3 4 formation, course, only 3 lines 4 lines, he will get better marks. So your answer must be specific and to the point, and drawings is carry a very good mark. So এবার আমরা আস্তে আস্তে একটা লং কোশ্চেন অ্যান্সার করি বা শর্ট লং কোশ্চেন, যে ভেনাস ড্রেনেজ অফ দা কিভাবে লিখবো। আচ্ছা ডিপ ভেন্সটা পরে পড়াবো, এটা পরে পড়াচ্ছি, এখন শুরু যখন করেছি এখন এটাই যাই। তাহলে ডরসাল ভেনাস আর্চ, লুক you can see in your dorsum also the dorsal venous arch in your own hand. So this is the dorsal venous arch. Here the skin is removed, this is in the superficial fossa you see the dorsal venous arch and the beginning of the cephalic and basilic vein, right? This is the dorsal venous arch. Some dye is injected into the vein so that it is visibly blue, but in dissection it is not so blue as it is depicted here in your body. A dye has been injected into the vein so that it looks so beautifully blue, but in dissection it is not so blue. You must remember. This is the dorsal, and how to draw. This is the dorsal venous arch and this is the cephalic vein beginning at the radial end of the dorsum of the proximal end, and this is the proximal end, this is the distal end of the hand. So formation কোথায় হয়েছে is very important, from the proximal end of the dorsum of the hand. কোন সাইডে? রেডিয়াল সাইডে। কোন সাইডে? রেডিয়াল সাইডে। It is the radial side, it is the ulnar side. এইভাবে লিখতে হবে। কোশ্চেনগুলি যদি এভাবে লেখো তাহলে নাম্বার বেশি পাবে। তোমাদের এর জন্য একটা আইডিয়া এনেছি। প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকশন। ইট ইজ দ্য প্রি-এক্সিয়াল ভেইন অফ দ্য superior extremity. I have already told you. It is the pre-axial vein because it passes along the pre-axial border. Introduction. Pre-axial, better write to it, superficial vein of the upper limb. এটা যদি লেখা হতো আরো ভালো হতো। Pre-axial superficial vein of the upper limb beginning from the lateral end, odd হবে না, lateral end of dorsal venous arch. তারপরে এখানে লেখা নেই, তাড়াতাড়ি টাইপ করেছি। Formation by the dorsal end supplemented by the palmar digital dorsal digital veins of the thumb and
the digital veins of the index finger. Course. কালকে যে অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স পড়িয়েছি, এইবার দেখো এটার ইম্পর্টেন্ট। Then it passes, দেখো এই জায়গাটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স, কালকে দেখিয়েছি। তাহলে কোর্সটা কি করে লিখবো? 1 2 3 4 5 করে, গল্প লিখবো না, একদম পরিষ্কার। কিভাবে? যেখানে স্যালিয়েন্ট পয়েন্ট সেগুলি লিখবো। আফটার দিস ফরমেশন, এই জায়গাটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স, আমরা দেখিয়েছি এই জায়গাটা, কেমন? সো ইট পাসেস অ্যালং দ্য anatomical snap box and at the lower end of the forearm, এটা হচ্ছে forearm, it winds মানে ঘুরে যায়, it winds to the flexor aspect of the forearm. It is the flexor aspect, it is the flexure, it is the dorsal, right? So winds round the lateral border of the forearm to appear in the flexure aspect of the forearm. তাহলে আমরা কিভাবে লিখছি? খুব কঠিন ইংলিশ লাগে না, আগেই বলেছি অ্যানাটমি, কয়েকটা লাগে। ইট উইন্ডস অ্যারাউন্ড, যখন কোনো কিছু ঘোরে যখন আমরা কি বলি? অ্যারাউন্ড। উইন্ডস অ্যারাউন্ড দ্য ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য ফোরাম। এটা কি বর্ডার? ল্যাটারাল বর্ডার বা মিডিয়াল বর্ডার বা রেডিয়াল বর্ডার। উইন্ডস অ্যারাউন্ড দ্য রেডিয়াল বর্ডার অফ দ্য ফোরাম টু অ্যাপিয়ার, দেখা যাচ্ছে এবার কোথায়? এই অ্যাসপেক্টে, টু অ্যাপিয়ার ইন দ্য অ্যান্টিরিয়ার অর flexor aspect of the forearm. Then it courses upwards, and passes in front of the elbow joint. Important, elbow joint এর সামনে দিয়ে যাচ্ছে, passes in front of the elbow joint. Then it courses more upwards. এই জায়গাটায় রয়েছে বাইসেপস মাসল, এই যে বাইসেপস মাসল, ফলাও তোমরা। বাইসেপস মাসলের এইটা হচ্ছে রেডিয়াল বর্ডার বা ল্যাটারাল বর্ডার, এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার। এটা হচ্ছে, এখন আর রেডিয়াল বলবো না কারণ রেডিয়াসটা চলে গেছে, আমরা আবার ল্যাটারাল মিডিয়ালে ফিরে আসি, বা রেডিয়াল বললেও কিছু ক্ষতি নেই, বাট বেটার ল্যাটারাল। সো দেন ইট পাসেস অ্যালং দ্য ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য বাইসেপস, এই যে এখান দিয়ে যাচ্ছে আপওয়ার্ডস, এরম ভাবে এলো, পাসেস ফোরামের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, passes in front of the elbow joint, then it passes along the lateral border of the biceps, the deltopectoral groove, then it enters the, এখানে নেই দেখাচ্ছি ছবি, that it enters the deltopectoral groove, the groove present between, এই জায়গাটায় এখান দিয়ে এসে এখানে তো এই জায়গাটায় ঢুকে গেল, কেমন? এই যে বাইসেপসের ল্যাটারাল বর্ডার দিয়ে এসে এখানে এলো, এইটাই হচ্ছে ডেল্টয়েড আর পেক্টোরালিস মাসলের গ্রুভ। So it enters the deltopectoral groove and passes up. Then it is very, very, very important to answer a clinical anatomy question. Then it bends at about 90 degrees. এই দেখো, it bends, এইখান দিয়ে যাচ্ছিল, এই দিকে ঘুরে গেল, তাহলে কত ডিগ্রি হচ্ছে? অলমোস্ট 90 ডিগ্রি। Then it bends around the 90 degree. আগে কি বলেছি? Superficial vein must drain into the deep veins. Superficial veins must drain into the deep vein. To do this, it must pierce the deep fascia. Deep fascia কে pierce না করলে যাবে কি করে? Because deep veins are situated deep to the deep fascia. So, ওকে pierce করতে হবে deep fascia. এখানে deep fasciaটা কে পেল? Clavipectoral fascia. So it pierces the clavipectoral fascia to drain into, মানে যেখানে শেষ হচ্ছে সেইটাকে আমরা ভেনাস যখন বলি, আমরা বলি ড্রেইন ইনটু, এই নর্দমাটা ওখানে ড্রেইন, ওই জায়গাটা গিয়ে পড়ে গেল। The river drains into another river or ocean. So ultimately this cephalic vein, after bending a 90 degree, passes on the clavipectoral fascia, then it pierces the clavipectoral fascia to enter the deeper aspect and drain into the axillary vein ends. এরম ভাবে লিখবে। এবার আবার পড়ি, জানি না, passes on the roof of the anatomical snap box
winds round the lateral border of the forearm, passes upwards anterior to elbow joint along the lateral border of the biceps brachii, passes upward, pierces deep fossa at the lower border of the pectoral, runs in the deltoid into the infraclavicular fossa. Termination, it pierces clavipectoral fossa and joins the axillary vein. সুতরাং এইটা তোমাকে লিখতে হবে। ডেল্টোপেক্টোরাল গ্রুপটা এখানে রেখে ডেল্টোপেক্টোরাল গ্রুপটা আবার দেখিয়ে দিই ওই ছবিটা, তাহলে আরেকবার হয়ে যাবে। এই দেখো, দিস ইজ দ্য ডেল্টোপেক্টোরাল গ্রুপ। এইখান দিকে দেখো 90 ডিগ্রি বেন্ড হয়ে তারপরে ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসাকে পিয়ার্স করছে, করে সেন্টার দ্য অ্যাক্সিলারি ভেইন। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে এইভাবে আমরা লিখবো, গল্প লিখবো না, এই 1 2 এই গোজ বা এরকম ভাবে বাড়াবো না। অ্যান্ড ভেরি অ্যান্ড এই জায়গাটা কেটে ফেলা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে না। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স। এইখান দিয়ে ফরমেশন হয়ে এখান দিয়ে এসে এরপর ঘুরে যায়। একটু টাইম নিলাম এই কারণে, এরপরে আর এত টাইম নেওয়া হবে না। টার্মিনেশন, ইট পিয়ার্সেস ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা এন্ড জয়েন্টস দ্য অ্যাক্সিলারি ভেইন। তাহলে হয়ে গেল, ওরা যা যা হেডিং চেয়েছে আমি সব লিখেছি। ফরমেশন, কোর্স, টার্মিনেশন, ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্টটা পরে একসাথে আমি ডিসক্রাইব করব। এরপর হচ্ছে বেসিলিক ভেইন। ইট ইজ ভেরি ইজি। Basilic vein arises green color at the lateral end of the medial end of the dorsal venous arch. From the medial or ulnar end of the dorsal venous arch. It is radial or medial ulnar end of the dorsal venous arch. Supplemented by a digital vein of the little finger, then it courses upwards and cephalic vein ভালো করে দেখো, cephalic vein এখান দিয়ে গিয়ে একটু পরেই উইন্স করে, কিন্তু বেসিলিক ভেনটা গোজ অ্যাবাউট 7 সেন্টিমিটার অ্যাবভ এইখানটায় ডরসাল অব্দি রান করে। then it wins the ulnar border, then it wins the ulnar border or medial border of the forearm, come to the flexor aspect or anterior aspect of the forearm. সবকে কিন্তু সামনে আসতে হচ্ছে, কেন এরপর তোমরা বলবে। then it courses upwards, passes in front of the elbow joint, ওটা এটাও in front কিন্তু এটা lateral side, এটা medial side, then courses along the medial border of the কি হবে medial border of the বলো বাইসেপস। তাহলে বাইসেপসের মাসলটার দুপাশে দুটো সুপারফিশিয়াল ভেইনস আছে, ল্যাটারাল সাইডে রয়েছে সেফালিক ভেইন আর এই সাইডে রয়েছে বেসিলিক ভেইন। এইখানে পিয়ার্স করেছিল ডিপ ফাসাটাকে কেফালিক ভেইন এই জায়গাটায়, কেমন? কিন্তু বেসিলিক ভেইন অত দেরি সহ্য করে না। at the middle of the arm, at the level of the insertion of a muscle known as the coracobrachialis, পরে আস, এখন হইচই করো না, মানে শিখে যাবে। at the middle of the arm it pierces the deep fascia। কেন? ওকে অ্যাক্সিলারি ভেইন তৈরি করতে হবে, ওই হচ্ছে অ্যাক্সিলারি ভেইন হবে। at the middle of the arm it goes inside, goes deeper, পিয়ার্সিং দ্য ডিপ ফাসা। ডিপ ফাসাতে যেতেই হবে, পিয়ার্স করতেই হবে, নাহলে ভেতরে যাবে না। ঠিক ওই মোমেন্টে আরেকটা জিনিস ঘটে, ও গেল সুপারফিশিয়াল থেকে ডিপ, দিস বেসিলিক ভেইন গোজ সুপারফিশিয়াল টু ডিপ and one nerve at that very point comes out from deep to superficial। এটা কেন বললাম? তোমাদের নেক্সট কোশ্চেন এমসিকিউ থাকতে পারে অথবা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে, তোমাদের কিন্তু নেক্সট দিতে হবে। যদি এই বছরটা বাদ হয়েছে, কিন্তু বোধহয় ইউ হ্যাভ টু অ্যাপিয়ার ইন দ্য নেক্সট এক্সামিনেশন। সুতরাং ওইখানে একটা এমসিকিউ মেরে দেবে। হ্যাঁ,
সুতরাং তোমরা এখন থেকেই প্রিপেয়ার্ড হবে। সুতরাং যেমন ক্লিনিক্যালি ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন দেবে, অ্যানাটমির ডাইরেক্ট কোশ্চেন দেবে না, নেক্সট ডে ক্লিনিক্স ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন দেবে, বলা আছে। সুতরাং পুরো অ্যানাটমি তোমাদের পড়তে হবে না। যখন সার্জারি পড়বে তার সাথে যে অ্যানাটমি থাকবে, সার্জারি বইতেই থাকবে, ওগুলি একটু পড়তে হবে। এই আইডিয়াগুলি থাকলে তোমাদের সুবিধা হবে ওগুলি অ্যান্সার করতে, কারণ 5th ইয়ার পাস করার পরে অত অ্যানাটমি মনে থাকবে না। যাকে তাহলে কি হলো, একটা নার্ভ বেরিয়ে আসে, তার নাম হচ্ছে মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দা, কোথায় গেল, আর্ম। এইখানে বেসিলিক ভেইনটা এই ঢুকে গেল ইনসাইডে, আর এখানে একটা নার্ভ বেরিয়ে এলো, নার্ভটার নাম হচ্ছে মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দা, কেমন, এখান দিয়ে বেরিয়ে এলো। সুতরাং এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গেল দেন একটা মাসেল রয়েছে, তার নাম হচ্ছে, আস্তে আস্তে মাসেলগুলির নাম শিখছো, টিরিস মেজর মাসেল। এখানে একটা মাসেল রয়েছে, ডিপে ডিসেকশন যখন করবে দেখবে, টিরিস মেজর মাসেল। ইট টেকস অরিজিন ফ্রম দ্য স্ক্যাপুলা অ্যান্ড ইনসার্টেড ইনটু দ্য হিউমারাস, কেমন। আচ্ছা, এই টিরিস মেজর মাসেলের এই জায়গাটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো। এটা হচ্ছে টিরিস মেজর মাসেল। এটা হচ্ছে আপার বর্ডার, এটা হচ্ছে লোয়ার বর্ডার, কেমন। এই বেসিলিক ভেইন এই পিয়ার্স করেছে ডিপ ফাসাকে, করে এখানটায় ডিপ রিজনে এখানটায় এসেছে। এবার একটা আর্টারি রয়েছে, তোমরা জানো, তার নাম হচ্ছে ব্রেকিয়াল আর্টারি। আর্মের যে মেইন আর্টারি, আর্ম, এটাকে বলি আর্ম, এটাকে বলি ফোর আর্ম। এই দ্য মেইন আর্টারি অফ দ্য আর্ম ইজ নোন অ্যাজ দ্য ব্রেকিয়াল আর্টারি, কেমন, কি নাম, ব্রেকিয়াল আর্টারি, কারণ আর্মের নাম হচ্ছে ব্রেকিয়াম। ল্যাটিনে আর্মকে বলা হয় ব্রেকিয়াম, এবং ফোর আর্মকে বলে, যেহেতু অপোজিট টু ব্রেকিয়াম, এটা ঠিক দেখে এরকম করলে অপোজিট হচ্ছে, আর্মের অপোজিট এটা, আমরা ফোর আর্ম বা অ্যান্টি ব্রেকিয়াম বলা হয় ফোর আর্মকে, কেমন। সেই ব্রেকিয়াল আর্টারিতে আমরা আগেই, তোমরা জানো, ইউ হ্যাভ গট আইডিয়া দ্যাট an artery is usually accompanied by a vein. যেমন এখানে রয়েছে অ্যাক্সিলারি ভেইন, তা অ্যাক্সিলারি ভেইন কাকে অ্যাকম্পানি করে, অ্যাক্সিলারি আর্টারিকে। এইখানটায় রয়েছে সাবক্লেভিয়ান ভেইন, সাবক্লেভিয়ান আর্টারিকে অ্যাকম্পানি করে। একটা ভেইন, একটা আর্টারি, ভেইন আর্টারি। এখানে পেটের মধ্যে রয়েছে সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি, অ্যাকম্পানি করে সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেইন। একটা আর্টারি, একটা ভেইন। কিন্তু এই যে এই জায়গাটায় ফোরাম, লেগ, সেইখানে একটা পিকুলিয়ার জিনিস দেখা যায়। কি পিকুলিয়ার জিনিস, এই যে আর্টারি, এটা ধরো ব্রেকিয়াল আর্টারি, আর্ম, ব্লুটা নেই, আমি গ্রিন দিয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ভেইন, দুপাশে দুটো ভেইন আছে। নর্মালি একটা আর্টারি একটা ভেইন থাকা উচিত ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পায়েও তাই, anterior tibial artery, posterior tibial artery is accompanied by, এটা গ্রিন মানে ভেইন ধরে নাও, two veins, one on either side of the artery, এবং তার নাম আমরা এখানে কি বলেছিলাম, অ্যাক্সিলারি আর্টারি, অ্যাক্সিলারি ভেইন। কিন্তু এখানে তো দুটোই তো ভেইন, তাহলে কোনটাকে আমি ব্রেকিয়াল ভেইন বলবো, ঝামেলায় যাই না, আমরা বলি দুটোকেই একসাথে বলি ভেনি কমিটেন্টিস,
of brachial artery. এই দুটোর নাম হচ্ছে ভেনি কমিটেন্টিস অফ দ্য ব্রেকিয়াল আর্টারি। ভেনি কমিটেন্টিস সিরাম, এইখানে রেডিয়াল আর্টারি রয়েছে, ভেনি কমিটেন্টিস অফ দ্য রেডিয়াল আর্টারি, ভেনি কমিটেন্টিস অফ দ্য আলনার আর্টারি। কেন নেচার কেন দিয়েছে এরকম? এইখানে সিঙ্গেল দিচ্ছে, সবখানে সিঙ্গেল। ফিমোরাল আর্টারি, এখানে ফিমোরাল ভেন একটাই, কিন্তু এইখানে যেই চলে গেল ভেনি কমিটেন্টিস হলো কেন? এই দেখো, এইখানে সিঙ্গেল আর্টারি, এইখানে ভেনি কমিটেন্টিস। বিকজ ভালো করে ইউ নোটিস দ্যাট হিয়ার the veins, the blood flow is against the gravity. Against the gravity, artery is pumped by the blood. So the artery can, the blood passing within the artery can go everywhere because there is huge force of the blood pumping this blood to the artery, but the veins is draining in opposite direction. And also in large artery has got thick muscular wall. আর্টারির যে চারপাশে দেয়াল রয়েছে সেইখানে রয়েছে মাসল রয়েছে, and they are very active. যখনই হার্ট পাম্প করছে, করে পাম্প করছে, আর্টারির ওয়ালটা স্ট্রেচ করছে, আর্টারির ওয়ালটা স্ট্রেচ করছে, বিকজ দেয়ার আর সাম ইলাস্টিক টিস্যুস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ওয়াল, এবং মাসেলগুলি তখন আবার অপোজিট রিয়াকশন করছে, নিউটনসের ল অনুযায়ী এরম করে করছে, ফলে এটাকে নাম দিয়েছে আমরা ইলাস্টিক রিকয়েল। এই ইলাস্টিক রিকয়েল প্লাস মাসেলের অ্যাকশনে আরো মোমেন্টাম বেড়ে যাচ্ছে, আর্টারি দ্য ব্লাড ক্যান গো ইনসাইড। কিন্তু ভেনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ভেনের ওয়াল ইজ ভেরি থিন, especially in the smaller veins where the wall is very thin, muscle is very thin, elastic tissues are almost minimum. So who will then push the blood against the gravity? সুতরাং নেচার কি করলো? প্লাস একটা কলম যদি যায়, তাকে ফোর্স করতে গেলে প্রচুর লাগবে। ধরো এখানে 100 সিসি একটা ওয়াটারকে তুমি পাম্প দিয়ে, একটা পাম্প দিয়ে করছো, পারছে না এরকম হচ্ছে, ওটাকে যদি 50 সিসি ভাগ করে দাও তাহলে ইজিলি উঠে যাবে। সিভিল প্লাস সেটা গেল একটা কথা, প্লাস আরেকটা কি হচ্ছে, আর্টারি কন্ট্রাক্টস, মাসেলটা কন্ট্রাক্ট করছে, ফোর্স অফ ভেলোসিটি যাচ্ছে, সেই যে এনার্জি, এই এনার্জিটা ইজ ট্রান্সফার্ড টু দ্য ভেনাস ওয়াল। এই যে আর্টারি যে কন্ট্রাক্ট করছে, ফলে এনার্জি ক্রিয়েট হচ্ছে, এই এনার্জি নট অনলি পুশ দ্য ব্লাড হিয়ার, এই আউটসাইড ইট অলসো দিস ওয়াল অলসো বিকাম কন্ট্রাক্টিং, মানে it is transfers this energy to the venous wall so that this blood can go in opposite direction. এদিকে যেতে পারবে না কেন? উল্টো দিকে তো যেতে পারতো, পারবে না, কারণ there are valves. All the veins, superficial veins and deep veins of the superior and inferior extremity has got valves, আর valves ওপেন হয় এরম ভাবে, সব সময় এরম ভাবে যাবে, ভালভটা ওপেন হবে এরম ভাবে, goes towards the heart, যে উল্টো দিকে যাবে ভালভ বন্ধ। সুতরাং যেই এই আর্টারি যখন পালসেশন করছে, যে এনার্জিটা ট্রান্সফার হচ্ছে, ব্লাড এদিকেই যাবে। সো দ্যাট, আগেই বলেছি নেচার ইজ সো বিউটিফুল, নেচার গিভস স্পেশালি হিয়ার দ্য ভেনি কমিটেন্টেস। আবার যখন আস্তে আস্তে এখানে চলে এলো অ্যাক্সিলারি আর্টারি, ভেরি থিক ওয়াল, মাসেলস আর দেয়ার, দে ক্যান by its own action can push the blood into the heart, so that in the distal part there are veni committantes are present. বুঝতে পেরেছো? Deep veins usually they are paired and accompany arteries. They are contained within the vascular sheath of the arteries.
আর্টারির সাথে একই শীতের মধ্যেই থাকে, একটা কভারিং দিয়ে থাকে যাতে আর্টারির ফোর্সটা ট্রান্সমিট করতে পারে ভেনে। So the arterial pulsation help to compress and move blood in the veins, especially during exercise. তাহলে যত এক্সারসাইজ করবে ভেনাস ব্লাড, আমাদের ভেনাস ড্রেনেজটা ভালো হবে। So bedridden patient, the blood becomes stasis and blood may get clotted, we call thrombosis. So we must do exercise. তাহলে ব্যাসিলারি ভেন গেল, এরপরে কি করলো, আবার ব্যাক টু আমরা বেসিলিক ভেনে যাই। তাহলে বেসিলিক ভেন আফটার পিয়ার্সিং দ্য ডিপ ফসা, এইখানে আর এইখানে ব্রেকিয়াল আর্টারি রয়েছে, মিডল সাইডে এইখানে ব্রেকিয়াল আর্টারি রয়েছে। ব্রেকিয়াল আর্টারি ইজ অ্যাকম্পানিড বাই ভেনি কমিটেন্টেস, আর এটা হচ্ছে বেসিলিক ভেন পিয়ার্সিং দ্য ডিপ ফসা, ডিপে এলো। ভালো করে দেখো, এটা ব্রেকিয়াল আর্টারি অ্যাকম্পানিড বাই ভেনি কমিটেন্টিস, আর এটা হচ্ছে বেসিলিক ভেন। এই তিনটে, এটা হচ্ছে টিরিস মেজর মাসল, টিরিস মেজর মাসল, এই তিনটে এবার একসাথে জয়েন করলো, করে একটা ভেইন সৃষ্টি হলো, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাক্সিলারি ভেইন। এই যে অ্যাক্সিলারি ভেইন বলছি, the axillary vein is formed by the union of the basilic vein and the veni comitatus of the brachial artery. তারপরে অ্যাক্সিলারি ভেনটা আলটিমেটলি গিয়ে এইখানে গিয়ে সাবক্লেভিয়ান ভেনে ড্রেন করে, সাবক্লেভিয়ান ভেনে গিয়ে ড্রেন করে। তাহলে বেসিলিক ভেন সম্বন্ধে যদি লিখি কি হবে, ফরমেশন at the dorsum of the hand, at the ulnar side, from the dorsal venous arch, supplemented by the ulnar digital veins of the little finger. Course, it courses upwards and about 7 centimeter above the wrist joint. It winds anteriorly and passes along the anterior aspect of the forearm, passes in front of the wrist joint, then at the middle of the arm, it pierces the deep fascia to go deep, and the lower border of the teres major, it joins with the veni comitatus of the axillary artery, veni comitatus of the axillary artery to form the axillary vein where it ends. এবার তো axillary vein হয়ে গেল, আর বেসিলিক ভেন নেই, তাহলে এটা বেসিলিক ভেন হয়ে গেল। তাহলে এটা আমরা শিখলাম। So this is the basilic vein, this is the axillary vein. Next very important thing, তাহলে এটা গেল। এরপরে হচ্ছে most important for clinical anatomy question, the median cubital vein or median vein of the forearm, elbow joint. There is a vein, superficial vein, which connects the basilic vein with the cephalic vein in an oblique manner in front of the elbow joint, and this is known as the median cubital vein. Cubital কেন? এই এলবো জায়গাটাকে নাম হচ্ছে কিউবিট, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে কিউবিট, ল্যাটিন এটাকে আমরা কিউবিট বলি। সুতরাং ভেইনস আর প্রেজেন্ট হিয়ার কানেক্টিং দ্য cephalic and basilic vein. সো আমরা এবং কোথায় থাকে? মিডিলে, তার জন্য আমরা বলি মিডিয়ান কিউবিটাল ভেন। মিডিয়ান কিউবিটাল ভেন খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, ইট লাইজ অন দ্য বাইসেপিটাল অ্যাপোনিউরোসিস। এই যে আগে কালকে বলেছিলাম, এই বাইসেপিটাল টেন্ডন মাসল থেকে একটা ফ্ল্যাট মেমব্রেন চলে আসে এবং এটার নাম হচ্ছে বাইসেপিটাল অ্যাপোনিউরোসিস। So it lies on the bicepital aponeurosis, which is very strong. এবার খুব ভালো করে শোনো, ঠিক বাইসেপিটাল অ্যাপোনিউরোসিসকে যদি কাটো, এখান দিয়ে যদি কাটো, কেটে যদি এর নিচে কি আছে দেখি, দেখবো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার রয়েছে, ব্রেকিয়াল আর্টারি রয়েছে, মিডিয়ান নার্ভ রয়েছে। So this superficial vein is separated from this important structure by the
বাইসিপিটাল অ্যাপেনিউরোসিস প্লাস এই মিডিয়ান কিউবিটাল ভেন থেকে এখানে দেখা এই যে আছে এখানে দেখানো আছে it is connected to the deeper veins মানে venicompetence deeper veins মানে radial venicompetence of the radial vein venicompetence of the ulnar vein by an connecting vein তাকে আমরা বলি communicating veins এই যে it pierces this bicipital aponeurosis and goes to the deep fossa so that medial এইটা deep ভেনের সাথে এটা কানেকশন হয়ে রয়েছে deep vein কার সাথে করছে জানার দরকার নেই maybe venicompetence one of the venicompetence of the ulnar vein or radial vein কিন্তু কানেকশন রয়েছে তার ফলে কি হয়েছে medial cubital vein is fixed একটা পেরেক দিয়ে যদি আমরা কোন এটাকে যদি আমরা একটা পেরেক দিয়ে আটকে দেই তাহলে কি নড়তে পারবে সুতরাং by these communicating veins the medial cubital veins is more or less fixed এবার কেন এত কথা বললাম আসবো তারপরে আরেকটা ভেন রয়েছে মিডিয়ান এই দেখেন দেখানো নেই এখানে এইটাই হবে একটা মিডল অফ দ্য ফোরামে একটা ভেন থাকে সেটার নাম হচ্ছে মিডিয়ান ভেন অফ দ্য ফোরাম হুইচ মে ড্রেন ইনটু দ্য cephalic vein which may drain into the cephalic vein which may drain into the median oblique vein of the jeta bollam cubit sometimes it bifurcates one in the joint the cephalic vein one in the basilic vein আমি যেহেতু তাড়াতাড়ি বলছি জানবে বেটি ইম্পর্টেন্ট নয় শুধু নামটা জেনে রাখো there is a vein here এরপরে নেক্সট কোশ্চেন যেটা বলছি যে সবগুলি ভেন আমি এইখান থেকে যে শুরু হচ্ছে সব রয়েছে অ্যান্টিরিয়র অ্যাসপেক্টে তাই তো এইদিকে খুব একটা ভেন আমরা বলছি না তা বলে কি নেই আছে ভেন না থাকলে চলবে কি করে তাহলে নেচার আগেই বলেছি নেচার কোনো জিনিস উইদাউট এনি থিং দেয় না কেন এরকম করবে এইখানে কোনো ভেন আমি বললাম ডিজিটাল ভেন শুধু এঁকেছি কিছু বলেছি কি আমরা সব বলেছি এদিকে আবার যখন ভেন হচ্ছে তখন বলছি এদিকে কেন দেখি এটা জেনারেল নলেজ দিয়ে বলো কোনো অ্যানাটমিক্যাল নলেজ না হ্যাঁ মেকানিক্যাল জার্ক এখানে হবে না এখানে হবে না এখানে এটা গিয়ে আমার জার্ক হবে না সামনে ধাক্কা লাগতে পারে না এটা রাগবি খেলছে এই খেলছে ধাক্কা লাগতে পারে না মারপিট তো এরকমই হয় এখানে মারতেই পারে কেন করলো এইগুলি দিল এদিকে আবার ভেনগুলি দিল এদিকে বলে দিই টাইম চলে যাবে ব্যাপারটা কিছু নয় ভালো করে লক্ষ্য করো ভেনাস ড্রেনেজ ইজ নট লাইক অ্যান আর্টারি ইট ইজ অ্যান বেটার টু সে প্যাসিভ ড্রেনেজ ওর ফোর্সটা খুব কম হার্টে একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হয় সেই ফোর্সেই ওটা যায় ডায়াফ্রাম নামে হার্টে একটা থোরাক্সে নেগেটিভ প্রেশার হয় হার্টটাও নেগেটিভ প্রেশার হয় সেটা আনে এইডেড বাই সাম মাসকুলার অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য ভেনাস সিস্টেম অর সারাউন্ডিং মাসেলস খুব একটা ভালো ফোর্সে যায় না আর্টারির মতো সুতরাং আমরা অনবরত ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতে আমরা কিন্তু কাজ করছি এখানে ধরছি করছি এরকম ভাবে ধরি না এরকম ভাবে করছি ফলে ইট মে অবস্ট্রাক্ট দ্য ভেনাস রিটার্ন এইখানে যদি ডরসাল ভেনাস আর্টের জায়গায় পামার ভেনাস আর্ট থাকতো এই যে ভেনটা ড্রেন হতো না বন্ধ হয়ে যেত চাপে ভেন ওয়াল ইজ ভেরি থিন আর্টারি ওয়াল ইজ থিক এই চাপে আর্টারির ওয়াল কম্প্রেস হবে না প্লাস এই ফোর্স আসছে ফলে ভেনের ওয়ালগুলি কোলাপস করে যেত চাপে প্রেসারে অনবরত আমরা অ্যাক্টিভিটি করছি ফলে ভেনাস ড্রেনেজ ইজ হ্যাম্পার সো নেচার গিভস দিস ডরসাল ভেনাস আর্চ অন দিস আসপেক্ট এই দিকেই দিয়েছে এই দিকে দিলে চাপে ভেনাস ড্রেনেজ বিকাম হ্যাম্পার্ড বুঝতে পেরেছো কি আমরা অনবরত ধরছি কম্প্রেস হয়ে গেল এটা যদি একটা রাবার টিউব হয় চাপ দিলাম এরম করে পাতলা যদি রাবার টিউব হয় তাহলে কি হতো বন্ধ হয়ে গেল ভেতরের জিনিস আর পাস করবে না কিন্তু শক্ত রাবার টিউব হয় বন্ধ করতে পারছি না পাতলা হয় এই চাপে বন্ধ হয়ে গেল ফলে আর্টারি ইজ ভেরি স্ট্রং
সুতরাং আর্টারি অবস্ট্রাকশন হয় না, এখানে আর্টারি রয়েছে। আবার এইখানে কেন দিল, এইখানে দিল, এই জায়গাটা দেখো থিন এবং এই জায়গাটা মাসকুলার, ফলে এখানকার মাসেলগুলি হেল্প করে ভেনাস রিটার্নে, সুতরাং নেচার এইদিকে দিল। প্লাস তাহলে কি এখানে ভেন নেই? সব জায়গায় ভেন্স আছে, এখানেও ভেন্স আছে, বাট দিস ডিজিটাল, আগেই বলেছি পামার ডিজিটাল ভেন বিকামস কানেক্টেড টু দ্য, একটু ভুল হয়েছিল আমার, তাড়াতাড়ি আমি 1 মিনিট, লেখাটা একটু ভুল হয়েছিল, মানে ফরমেশনটা আমি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি, একটু এখন বলতে গিয়ে মনে পড়লো। আচ্ছা, এই যে একটা জিনিস শুনবো, এইটা এই যে ডিজিটাল ভেন একটা কিছুই নয়, এটা এই তিনটে মিলে, এই যে বলেছিলাম তিনটে মেটাকার্পাল ভেন তৈরি করে, এই মেটাকার্পাল ভেনগুলি ভেনাস আর্চ তৈরি করে। কেমন? এই অ্যাডজেসেন্ট ভেনগুলি মেটাকার্পাল ভেন তৈরি করছে, and these 3 metacarpal veins join together to form the venous arch। ছেড়ে দাও, এইটা জাস্ট লিখতে হবে। এই যে ডরসাল সাইডে যেটা, এই পামার সাইডে এখানে ডিজিটাল ভেন্স রয়েছে, কিন্তু দেখলো এখানে গেলে চাপ খেয়ে যাব, সুতরাং কি করলো, পামার ডিজিটাল ভেন্স আর কানেক্টেড টু দ্য মেটাকার্পাল ভেন্স বাই এন্ড কানেক্টিং অবলিক ভেন্স। এখান থেকে এই এখানে বোনস আছে, মেটাকার্পাল বোনস, কেমন 5টা মেটাকার্পাল বোনস আছে, এই মেটাকার্পাল বোনসের এইদিকে আছে বেস রয়েছে, এদিকে হেড বলি, এই বিটুইন দ্য হেডস অফ দ্য মেটাকার্পাল বোনস দিস পামার ডিজিটাল ভেন্স become connected to the palmar digital veins connected to the metacarpal veins present on the dorsum by and connecting veins। সুতরাং এইখান দিয়ে যে ভেনগুলি ড্রন করছে, ওই কানেক্টিং ভেন দিয়ে সে ডরসাল সাইডে চলে যাচ্ছে, এবং এইখানে একটা ইনসিগনিফিকেন্ট পামার আর্চ আছে, সেটাও আলটিমেটলি ঘুরে গিয়ে পামার এই তোমাকে যেটা বললাম মিডিয়াল ভেইন অফ দ্য ফোরাম করে। আর বাকিগুলি যেটা হচ্ছে সবই আর্চিং করে, সেখানে ধরো ভেইন আছে, এখানে কি ভেইন নেই? ভেইন আছে, all are arched forwards to drain into the cephalic or basilic vein। তার মানে এটা ভাববে না, এটা কেন বলছি, যে এই সাইডেই ভেন আছে, এই সাইডে ভেন নেই, এখানেও কাটলে পরে ভেনাস পাবে, কিন্তু তারা কি করে, তারা ঘুরে এসে এই দিক দিয়ে এরকম 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 ঘুরে এসে আলটিমেটলি সেফালিক ভেন বা বেসিলিক ভেনই ড্রেন করে। আর শুধু এই জায়গাটা একটা ইনসিগনিফিকেন্ট ভেনাস আর্চ আছে, সে কন্টিনিউ করে, যেটা বলেছিলাম মিডিয়ান ভেইন অফ দ্য ফোরাম, which ultimately drains into the cephalic or basilic vein or both। ক্লিয়ার হয়ে গেল? এবার হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি কোশ্চেন। দেবে, what is the ideal vein? Question of giving injection to the or intravenous injection or drawing blood or starting intravenous fluid। আমরা জানো পেশেন্ট যখন সিরিয়াস হয় আমরা ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড চালাই, গ্লুকোজ রিঙ্গার্স ল্যাকটেট চালাতে হয়। আচ্ছা, আমরা ব্লাড দেখবে বাড়িতে এসে ব্লাড নিয়ে যাচ্ছে ফর গ্লুকোজ এস্টিমেশন, ফর কোলেস্টেরল, ফর লিভার এনজাইমস এস্টাবলিশন। কোন ভেনটা আইডিয়াল? আবার বলে রাখছি, এভরি ভেন ইজ আইডিয়াল। তুমি যদি এটা না পাও, এখানে ধরো একটা আলসার রয়েছে, এখানে ধরো একটা ব্যান্ডেজ রয়েছে, তুমি কি আইডিয়াল বলে ওখানেই করবে? এখানটা বারবার পিক করে পাচ্ছ না, তখন যে কোনো ভেনই আমরা ট্রাই করতে পারি। সুতরাং আগে বারবার বলছি হার্ড এন্ড ফাস্ট নট, বাট দেয়ার ইজ সাম আইডিয়াল থিং। হুইচ ভেন ইজ আইডিয়াল অ্যান্ড ওয়াই? 4 নম্বর অ্যান্সার, মিডিয়াল সেফালিক ভেনও নয়, বেসিলিক ভেনও নয়, দিস ভেন, median oblique vein of the median cubital vein, oblique vein of the arm, এই নামটা ক্লিয়ার, median cubital vein, sorry, median cubital vein। and বলে দিলাম why, একটা দুটো আমি বলেছি, ভালো করে ভেবে বলো।
Number one, it is a superficial vein, can be easily seen. আমরা অ্যাক্সিলারি ভেন থেকে নিলে তো সবচেয়ে ভালো হতো, ভালো ব্লাড পেতাম, কিন্তু পারবো? ডিপে রয়েছে, মাসেলের মধ্যে রয়েছে, কোথায় খুঁজবো? কিন্তু এই ভেনটাকে ইজিলি দেখতে পাবো। সো নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট, why it is chosen? It is a superficial vein, so it can be easily seen. এটাও তো দেখা যাচ্ছে, এটাও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে যেই ঢোকাতে যাবে দেখবে ভেন নড়ে যাচ্ছে, এই ঢোকাতে যাচ্ছে, এই পালিয়ে গেল, এই পালিয়ে গেল, ঢোকাতে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে। কিন্তু এটাই হবে না, কেন বলো? মাসকুলার পার্ট নয়, অ্যাপিনিউরিসিস, মাসকুলার পার্ট নয়। নাম্বার ওয়ান, ইট ইজ সাপোর্টেড বাই, ইট ইজ রেস্ট অন এন অ্যাপিনিউরিসিস, একটা কয়েন। নাম্বার টু, যেটা বারবার বললাম, it is anchored by an communicating veins so that it cannot move easily. And number third point, this aponeurosis, আমি ঢুকাতে গেলাম, যদি আমি ভাইটাল একটা নার্ভের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই, নিচেই তো ব্রেকিয়াল আর্টারি রয়েছে, ব্রেকিয়াল আর্টারি ড্যামেজ করে দিই, হু করে ব্লাড বেরোবে, এইরকম ফুলে যাবে, পেশেন্ট তো মানে যাচ্ছে তাই হবে। সুতরাং কিন্তু এখানে হওয়ার চান্স কম। কেন? Why in this case we cannot injure the brachial artery or median nerve? কেন পারি না? কেন ইনজুরি হবে না? বলেছি আমি। তাতে কি হয়েছে? কেন এখানে ইনজুরি হবে না? কেউ, এনিওয়ান? একজন কেউ বলেছে কেন ইনজুরি হবে না? কেউ মাথাতে আসছে না এতক্ষণ যে বললাম? বলো বলো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি? Yes, correct. The deep vein structure, important structure, are separated by the bicipital aponeurosis. এইখানে ভেন রয়েছে, এখানে রয়েছে তোমার ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার, এইখানে রয়েছে আর্টারিয়াল নার্ভ, এইখানে রয়েছে আর্টারিয়াল নার্ভ, আর এইখানে রয়েছে আমার ভেন। সুতরাং ইট ইজ এ ভেরি স্ট্রং। সো আমরা ড্যামেজ করতে গেলে তার আগেই বুঝে যাবো আমরা একটা কিছু ফুটিয়ে ফেলছি, আমরা উইথড্র করে নেব। As this deep structure, এত কথা লিখবো, as these deep structures are separated by the vein by the bicipital aponeurosis. আমার যদি মাঝখানে একটা দেয়াল থাকে, দেয়াল ভেঙে আমাকে তো করতে হবে ওকে ড্যামেজ। আমার সামনে যদি একটা দেয়াল থাকে, এইখানে রয়েছে bicipital aponeurosis, এর এখানে ভেনটা, এবং ইট ইজ ভেরি স্ট্রং, তাহলে আমি একে পিয়ার্স করে আমরা সহজে ঝট করে হবে না। সো দিস আর দ্য থ্রি রিজনস for which median antecubital vein is preferred. তাহলে আপাতত আজকে এই থাকলো, আরো দুটো আছে অ্যাপ্লাইড, নেক্সট ক্লাসে হবে। Choline, most abundant phospholipid in the membrane, phosphatidyl ethanolamine, that is lecithin, phosphatidyl serine, phosphatidyl inositol, and diphosphatidylglycerol glycerol or cardiolipin. These are the glycerophospholipids. Now, important phospholipids, glycerophospholipids and abundant phospholipids is the lecithin. Lecithin has a role in clinical implication. What is the role of lecithin? Lecithin is the important phospholipid which prevents collapse of the lung. Lecithin, phospholipid, phosphatidylcholine, prevents collapse of the lung.
So it acts as a surfactant. Surfactant is the substance which reduces the surface tension. And by reduction of the surface tension of the alveoli, it helps to maintain it inflated state. And the opposite is the collapsed state. The collapse of the lung is dangerous. Collapse of the lung is dangerous. So in absence of lecithin means one disease that is known as respiratory distress syndrome due to collapse of the lung. Respiratory distress syndrome is a respiratory disorder of the lung where alveoli remains in collapsed state. Alveoli remains in collapsed state, thereby producing the breathing difficulties. And the name of the disease is the RDS, which is very common in premature infants. Premature baby is suffering from respiratory distress syndrome because of the poor immaturity of the lung alveoli and decreased synthesis of the lecithin. Lecithin acts as a surfactant, prevents collapse. In absence of the lecithin, the name of the disease, respiratory distress syndrome. In adults, counterpart, it is an infant. When adult counterpart is ARDS, adult respiratory distress syndrome. When RDS, it is only to infants. When ARDS, it is applicable to adult only. That is adult respiratory distress syndrome. This is the function of the lecithin, the most abundant phospholipid present in our body. In the previous class, I have depicted the diagram of the phospholipids, the head of the phospholipid, tails of the phospholipids. Now, I will talk about the sphingolipids, where backbone is the sphingosine. Backbone is the sphingosine, not the glycerol, and so the lipid is known as sphingolipid. Sphingolipids are divided into two. It is not glycerol, it may be phospholipid, sphingophospholipid. And one is the glycosphingolipid and sphingolipids. Now, backbone is the, I have talked, sphingosine is an amino alcohol, 18 carbon amino alcohol when it is attached to a fatty acid. When it is attached to a fatty acid through amine group, NH2 group, and I have this is called ceramide. Remember, ceramide is common to all. Ceramide is common to all of these, both sphingophospholipids as well as glycosphingolipids. Ceramide is common.
ceramide is common. Now what extra is present other than ceramide? এখানে ceramide plus phosphate plus choline, and this is sphingomyelin, only sphingolipid, only sphingophospholipid. Oh yes, sphingomyelin. Sphingomyelin is the only sphingophospholipid present in our body. There is a single sphingophospholipid present in our body, that is sphingomyelin, which is present in the myelin seed. And I have described it, sphingomyelin. But glycosphingolipids or glycolipids are several. There are at least 60 glycolipids present in our body, and mostly these glycolipids or glycosphingolipids both are synonymous. Glycolipids or glycosphingolipids are synonymous. They are present in the outer layer of the biological membrane. Biological membrane এর outer layer থাকবে glycosphingolipid. এটা কিন্তু single one. There are no other example of the sphingophospholipid. Only one. But there are at least 60. And it is again divided into number one is the cerebrosides, number two globosides, and number three, the most complex lipid is the ganglioside. Cerebroside, globoside and gangliosides are all belong to glycosphingolipids or glycolipids. Now cerebroside I have described. What is cerebroside? Ceramide থাকবে, এবং এর সঙ্গে it may be attached to glucose, it may be attached to galactose. When it is attached to glucose, it is known as glucosyl ceramide. When attached to the galactose, it is called galactosyl ceramide. Both are cerebroside. Both are cerebroside because these are present mainly in the brain. So the name cerebroside, mainly in the brain and nervous tissue. But when, তাহলে এর নামগুলো আমি আগের দিন বলেছি, I am not repeating. Now globoside. Globoside is when oligosaccharide is present, not only one sugar, two or more sugar. When ceramide is attached to two or more, it is called globoside. That means it may be glucose, along with it may be galactose. This is the example of the globoside. Okay? And ganglioside is a complex sphingolipids where common characteristics and special characteristics of the ganglioside is the presence of 9-carbon sugar in acetyl neuraminic acid or NANA. Other name of the NANA is the sialic acid. এখানে sialic acid থাকবে, containing sialic acid or in acetyl neuraminic acid. তাহলে কি হবে? তাহলে ceramide is common everywhere. There is ceramide. Ceramide is attached to glucose, galactose and in acetyl neuraminic acid or sialic acid. This is the simplest one. This is the simplest ganglioside.
That means all ganglioside অনেকগুলো স্ট্রাকচার আছে, অনেক gangliosides আছে, but this is the simplest ganglioside containing glucose, galactose and one molecule of N-acetyl uramic acid. N-acetyl uramic acid, what is called NANA. N-acetyl uramic acid is NANA, 9 carbon sugar having carboxylate group. You not detailed structures of the NANA, you need not know, but NANA is present or sialic acid is present in one important phospholipid, most complex phospholipid, that is ganglioside. The name ganglioside is because of its occurrence or presence in the ganglion of the nervous tissue. Ganglion, have you heard the ganglion? Okay, it is present in the ganglion of the nervous tissue, so the name gangliosides. So two kinds of the sphingolipids I have described, and the glycosphingolipids are many. Sphingospholipids is one, that is sphingomyelin. Now glycosphingolipid or glycolipids are divided into three: cerebroside, globoside and ganglioside. Cerebroside means when only one hexose, either glucose or galactose or other, only one hexose, glucosyl ceramide, galactosyl ceramide, that is cerebrosides. When two or more hexose is globoside. When in addition to hexose, oligosaccharide, there is a presence of N-acetyl uramic acid or sialic acid, that is ganglioside. And gangliosides are divided into, for clinical interest, gangliosides are divided into, it has a GM. GM means G for gangliosides or M for monocyalo. Monocyalo মানে একটা সাইলিক অ্যাসিড আছে, monocyalo gangliosides. আবার GD means dicyalo. That means there are two sialic acid. Okay, and প্রত্যেকটা সিরিজ আবার GM monocyalo gangliosides are GM1, GM2, GM3. This 1 to 3 are numbers are given as per position by chromatographic separation. Chromatography is a method of separation technique. All of you have heard, and you will be taught later on about chromatography. By chromatographic separation, when it is divided into 1, 2, 3 by chromatographic separation, and GM3 is the simplest one. GM3 is the simplest, and that is GM3. GM3 মানে ceramide, glucose, galactose, NANA. Simplest gangliosides. And other gangliosides are much more complex. Many hexose, many sialic acids may be present. But important role is played by GM1. GM1 or monocyalo gangliosides is a very important. Clinical significance: GM1 acts as receptor of cholera toxin present in intestine. GM1.
The gangliosides are phospholipids, and many gangliosides acts as receptor. You know the term receptor. Receptor is a molecule which receives someone. It may be hormone, it may be neurotransmitter. So it is called receptor. And the receptor of the cholerotoxin, receptor of the cholerotoxin bounds to the GM1. Cholera from Vibrio cholera is a germ which produces a toxin. That toxin is a chemical which is bounded to GM1 receptor present in the intestine. And the mechanism of action of the cholera starts after binding with GM1. This is the whole aspect of the gangliosides. Now I will talk about breakdown of the phospholipids. Breakdown of the triglyceride is done by lipase. And breakdown of the phospholipids are done by phospholipase. Triacylglycerol, lipase. There are many lipase. You know, you will pore janbe. What is the function of the lipase? একটা ফ্যাটি অ্যাসিড বার করে দিল, তাহলে কি পড়ে থাকবে? ডাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল। ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল একটা ফ্যাটি অ্যাসিড বার করলো, becomes diacyl. Then by the action of the same enzyme, second fatty acid number 1, fatty acid 2 becomes monoacylglycerol. I am not writing in details of the abbreviation. Monoacylglycerol, when monoacylglycerol, third one, fatty acid, by the same enzyme, it becomes fatty acid plus glycerol. Glycerol, fatty acid 1, fatty acid 2, fatty acid 3. This is triglyceride. And this is broken down by enzyme lipase. First diacylglycerol, second monoacylglycerol, and lastly glycerol and fatty acid. Just simplification. Now what is phospholipase? There are several phospholipases. Now I am told this. This is the general structure of the phospholipids. I have already described in the previous day. General structure of the phospholipid. Phospholipids contains only 2 fatty acids. Triglycerides contains 3 fatty acids. Now it can be broken down by several enzymes. First enzymes, it is broken down by that name is the phospholipase A1. Phospholipase A1. This is done by phospholipase A2. PL means phospholipid, not. PL হচ্ছে phospholipase.
Phospholipase are of A1, A2. When it is, this bond is broken down, it is called phospholipase C. When it is broken down here, it is called phospholipase D. Phospholipase A1, phospholipase A2, here it is broken, phospholipase C, phospholipase D. There are 4 phospholipases. Now I am talking about the simple lipid and complex lipid. There is a derived lipid, and the most important derived lipid, as I have said, is the cholesterol. Most important derived lipid is the cholesterol. Cholesterol is a derived lipid, but cholesterol ester is not derived lipid. Cholesterol is a derived lipid. Cholesterol ester is a simple lipid. Okay? Why cholesterol ester is a simple lipid? Because as per definition, it is a ester of alcohol and fatty acid. But it is not ester. Cholesterol is present only in the animal. There is no plant cholesterol. In plant there is a sterol, that is ergosterol. Sterol, what is sterol? Sterol is a common for all. Sterol is common for all. What is sterol? Or steroid nucleus or sterol. It is a 4. This is a benzene ring. This is a naphthalene ring. When this is a কি রিং হবে এটা? হ্যাঁ বলো। অ্যানথ্রাসিন। অ্যানথ্রাসিন, কিন্তু এটা যদি উপরে থাকে এটা হবে ফিনানথ্রিন। এটা হচ্ছে ফিনানথ্রিন। এটা হচ্ছে সাইক্লোপেন্টেন। দিস রিং, এই 4টে রিং মিলে এ বি সি ডি, এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি মিলে যে রিং তৈরি হয়, এর একটা বড় নাম আছে। সিম্পল নেম হচ্ছে স্টেরল রিং। স্টেরল রিং, সমস্ত স্টেরয়েড মলিকুলে এই রিংটা পাওয়া যাবে। ইন এভরি স্টেরয়েডস ইউ মাস্ট হ্যাভ দিস রিং। কোনো কেমিক্যালস, কোনো ড্রাগসে whether there is a steroid or not, we can examine in laboratory. We can examine in laboratory whether a drugs contains steroid or not. Sometimes doctors prescribe steroids not in prescription manner, but in hidden manner. Drugs are mixed with steroids. How can you examine? You have to find out this ring. Any ring containing any substance which contains the ring, that must have steroid molecule, and that is sterol ring. Chemical name হচ্ছে কি সাইক্লোপেন্টেনো পারহাইড্রোফিনানথ্রিন। বড় নাম, সবচেয়ে বড় নাম। এত বড় নাম বায়োকেমিস্ট্রিতে নেই। কি সাইক্লোপেন্টেনো পারহাইড্রো ফিনানথ্রিন। তাকে বলছে সংক্ষেপে আমরা বলি সি পি পি, সাইক্লো
পেন্টেনো পার হাইড্রো ফিনান্থ্রিন। খুব কমন নাম হচ্ছে স্টেরল, কেমিক্যাল নাম সাইক্লোপেন্টেনো পার হাইড্রো ফিনান্থ্রিন। এবার কোলেস্ট্রল ইজ a derivative of this ring. Cholesterol is a derivative of this ring. So there are any other substances that may be present in the cholesterol. That is, I am drawing. This is 25 carbon, this is 26 carbon, this is 27 carbon, this is 1 carbon, this is 2 carbon, this is 3 carbon. In 3 carbon there is a hydroxyl group. This is 4 carbon. In 5 and 6 there is a double bond. This is the complete structure of the cholesterol, but there is a side chain here, here and here. Complete structure of the cholesterol. Complete structure of the cholesterol, চারটে A, B, C, D, তার সঙ্গে 3 position hydroxyl group, 5 and 6 a double bond. Here is a side chain, here is a side chain, here is a side chain. And there are carbon number হচ্ছে C27, hydrogen হচ্ছে গিয়ে excluding OH, (727) carbon compound having this ring is called cholesterol. Cholesterol is a very important. Where it is present? It is present mostly in the plasma membrane. Plasma membrane থাকে সেলের, সেলের ভেতরেও যে মেমব্রেন গুলো থাকে, মেমব্রেনস উইদিন দ্য মেমব্রেন, মেমব্রেনস উইদিন দ্য মেমব্রেন সেখানেও থাকে, কিন্তু কম থাকে। সবচেয়ে বেশি কোলেস্টেরল থাকে ইন দ্য প্লাজমা মেমব্রেন। What are the role of the cholesterol? Role of the cholesterol যদি বলা হয়, you must have talk of the good side of the cholesterol. Cholesterol is meant for not only for atherosclerosis and coronary artery disease. Remember, body does not produce cholesterol for coronary artery disease. Body produces cholesterol because it has many beneficial role. What are the beneficial role? Number 1, formation of membrane. Without cholesterol membrane formation হবে না, cholesterol থাকবেই থাকবে membrane. এবং there is a specific role of the cholesterol in the membrane, and that role is it is called modulator of the fluidity of the membrane. Cholesterol is a modulator of the fluidity of the membrane. Whether it is modulates, it prevents over rigidity as well as it prevents over fluidity. When membrane becomes too rigid, it is prevented by the cholesterol. When membrane becomes too fluid, it is prevented by cholesterol. Okay? So it is known as modulator of the membrane fluidity. Modulator of the membrane fluidity. Prevents over rigidity, prevents over fluidity. Number 2, normal fate of the cholesterol. What is the normal fate of the cholesterol in our body? Normal fate of the cholesterol in our body, and cholesterol is disposed from our body by formation of a very important compound, that is bile acid. This is the principal fate of the cholesterol. Principal fate of the cholesterol is the formation of the bile acid, and there is formation of the bile salt, which is necessary for absorption of the fat. Cholesterol is required for formation of the vitamin D, synthesis formation of vitamin D, fat soluble vitamin. The only vitamin
that is produced from the cholesterol, that is vitamin D, and that is frequently asked, which vitamin is synthesized from the cholesterol? The only vitamin synthesized from the cholesterol is vitamin D. Number 4, for steroid hormones, formation of steroid hormones. কি কি স্টেরয়েড হরমোন আছে? এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন আর মিনারেলোকর্টিকয়েডস, গ্লুকোকর্টিকয়েডস, মিনারেলোকর্টিকয়েডস, গ্লুকোকর্টিকয়েডস, আর কি? অ্যান্ড্রোজেন, টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, সমস্ত স্টেরয়েড হরমোনস এর প্রিকারসার হচ্ছে কোলেস্টেরল। প্রিকারসার অফ অল স্টেরয়েড হরমোনস আর cholesterol. Now life is possible without formation of this? Life is possible? No. So cholesterol is not a bad molecule. Cholesterol, as called, it is notorious molecule, it is not at all bad molecule. It is a good molecule. Body produces the cholesterol for some physiological purpose which is required for maintenance of a health. But only disadvantage is the when it is raised, that is hypercholesterolemia. When cholesterol is within normal range, there is no chance of coronary, but coronary artery disease is dependent on several factors. Later on, you know in the medicine that myocardial infarction and coronary artery disease is not only related to cholesterol, it is related to many factors. শুধু শুধু কোলেস্টেরল বদনাম হয়, কোলেস্টেরলের কোনো বেশি রোল নেই, অনেক কিছু রোল আছে, সব মিলিয়ে করোনারি আর্টারি ডিজিজ হয়। কিন্তু তবুও আমরা বলি ব্যাড রোল হচ্ছে গিয়ে অ্যাথেরোজেনিসিটি। Atherogenicity is a pathological term. Blood vessels are loaded with plaque, atherogenic plaque, and atherogenic plaque is mostly due to cholesterol. Because of the narrowing of the artery, এইভাবে আস্তে আস্তে জমতে থাকে, ultimately there is a occlusion of the artery, and occlusion of the artery leads to myocardial infarction. Occlusion of the artery ultimately leads to myocardial infarction. Then that is the bad role of the cholesterol. But cholesterol is synthesized in our body not for bad role, but for these beneficial roles. Now, cholesterol, normal level of the cholesterol frequently asked. Desirable level of the cholesterol is it should be less than 200 milligram per dl. Should be less than 200 milligram per dl. What is dl? What is dl? Deciliter. How many deciliter will cause liter? How many deciliter will cause liter? 10. So 200 milligram of the cholesterol এর থেকে যদি বেশি হয়, if it is higher than 200 milligram, then it will be called
hypercholesterolemia, and there are many causes of the hypercholesterolemia. I am not here. Cholesterol metabolism যখন হবে তখন পড়ানো হবে। But what is hypercholesterolemia? Hypercholesterolemia is a condition of raised cholesterol in the blood more than 200 milligram per dl. Till now, এটুকুই জানো। Many causes of the hypercholesterolemia. Now I am talking about the last part, that is eicosanoids. Trans fat I have described. Trans fat is harmful, I have described. Saturated fat and trans fat are all harmful, but unsaturated fat is beneficial, because unsaturated fat is present. When present in cis form, it maintains fluidity of the membrane. When it is trans form, membrane will become rigid. Therefore, trans form is bad, but cis form is good. Now, eicosanoids. What are the eicosanoids? Eicosanoids is a derived lipid, 20 carbon derivative, 20 carbon polyunsaturated fatty acid derivative. And the most important 20 carbon polyunsaturated fatty acid derivatives. So the name icosa. Icosa মানে 20 carbon. 20 carbon compounds are called icosa or icosa. Twenty carbon হলে হবে না, it must be polyunsaturated fatty acid derivative, and the most important is the arachidonic. Most important হচ্ছে গিয়ে arachidonic acid. Most important being the arachidonic acid, and not only the arachidonic acid is the 20 carbon polyunsaturated fatty acid, it may be 20 carbon 3টে ডবল বন্ড হতে পারে, 20 carbon 5টা ডবল বন্ড হতে পারে, 20 carbon 3টে ডবল বন্ড হতে পারে। আমি বলিনি 20 carbon 3টে ডবল বন্ড, কিন্তু 20 carbon 4টে ডবল বন্ড বলেছি, that is arachidonic acid. 20 carbon 5টা ডবল বন্ড বলেছি, that is icosa pentanoic acid. So all these three, icosa trienoic acid, icosa tetraenoic acid, icosa pentaenoic acid, all these three can produce eicosanoids. Mostly it is a derivative of arachidonic acid. সবসময় আমরা বলি না, it is a derivative of the arachidonic acid, is not the true. Eicosanoids are mostly derivative of the arachidonic acid, that not the only derivative of the arachidonic acid. Now, why arachidonic acid is present mainly? Arachidonic acid is present as a component of the phospholipid present in the membrane. It is derived from the membrane phospholipid. Membrane phospholipid and the name of the membrane phospholipid that which produces arachidonic acid is the PIP2, phosphatidyl inositol biphosphate. PIP2, phosphatidyl inositol biphosphate. It is present in the membrane, and it is converted to arachidonic acid by an enzyme that is phospholipase
phospholipase A2. I have described phospholipase A2. Phospholipase A2 একটা fatty acid কে কিন্তু বার করছে, and that fatty acid is arachidonic acid, which is a component of the PIP2. PIP2 is a arachidonic আছে number 2 carbon atom. PIP2 number 2 carbon atom, there is arachidonic acid. When that is splitted off by the enzyme phospholipase A2, and from arachidonic acid there are two pathways by the two enzyme. One is the enzyme is the cyclooxygenase or cyclooxygenase pathway. আর একটা এনজাইম হচ্ছে কি লাইপোক্সিজেনেস। or lipoxygenase pathway. তাহলে বাঁ দিকে হচ্ছে সাইক্লোঅক্সিজেনাস পাথওয়ে ডান বাই সাইক্লোঅক্সিজেনাস এনজাইম, আর রাইট সাইডে देयर इज এ পাথওয়ে lipoxygenase pathway done by enzyme lipoxygenase. And what is the derivative of cyclooxygenase? Derivative of the cyclooxygenase are prostaglandins, thromboxane, আর একটা হচ্ছে প্রস্টাসাইক্লিন। all are important compounds. prostaglandins, thromboxanes and prostacyclins. আর এখানে হচ্ছে কি লাইপোক্সিজেনাস লিউকোট্রাইনস, আর লাইপোক্সিনস। তাহলে কি কি হলো ইকোসানাইডস? নাম্বার 1 ইকোসানাইডস and most important ইকোসানাইড one, that is prostaglandin, most important eicosanoids. Second is the thromboxane, third is the prostacyclin, fourth is the leukotrienes, fifth is the this 1 2 3 4 5 all are eicosanoids. 1 2 3 4 5 are all are eicosanoids produced from the arachidonic acid by the two pathways, by one by cyclooxygenase pathway, another one is the lipoxygenase pathway. Now name the prostaglandin. Its name is the because of its source. First it is discovered from the prostate gland, but later on it is found that it is present in all tissues. প্রথম ডিসক্রিপশন প্রথম বার হয়েছিল prostate gland থেকে, so the name prostaglandin. Thromboxanes are present in the platelets, thrombocytes. Leukotrienes are present in the leukocyte, WBC. So the name prostaglandin is very very essential in our body. Key role of PG, role in inflammation. Most important inflammatory compounds in an inflammation is not always harmful. Inflammation is also beneficial. Inflammation কিন্তু যা প্যাথোলজিতে তোমরা পড়বে, inflammation is required and role in inflammation, inflammatory role, এবং produces pain. Produces pain, it is called pain producing substance. আমরা যে পেন ফিল করি বা টেম্পারেচার ফিল করি যেগুলো, সেগুলো দ্যাট ইজ ডিউ টু প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন। কোনো জায়গায় পেন যদি আমরা ফিল করি, দ্যাট ইজ ডিউ টু এলিভেশন অফ দ্য প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন। তাহলে আমরা যদি প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিসটাকে যদি বন্ধ করতে পারি, আইদার বাই হেয়ার অর বাই হেয়ার, আমরা সাইক্লোঅক্সিজেনাসকে ইনহিবিট করতে পারি, তাহলে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন বন্ধ হয়ে যাবে, পেন will be reduced. What is the compound? It is the aspirin or non-steroidal anti-inflammatory drugs. Indomethacin পরে তোমরা জানবে। Mechanism of the action is the it inhibits this enzyme.
it inhibits cyclooxygenase. Therefore, if it inhibits the production of the prostaglandins, so there will be no pain. Analgesic action of the aspirin and ibuprofen, indomethacin is due to inhibitory action of these drugs, causing inhibition of the cyclooxygenase, or another name is the prostaglandin synthase. Prostaglandin synthase তোমরা জানবে, আবার cyclooxygenase জানবে, both are almost similar for your purpose, for the undergraduate purpose, both are similar. Cyclooxygenase inhibition is done by aspirin and done by analgesics, thereby producing less production of the prostaglandin and less feeling of the pain. তাহলে analgesic action হচ্ছে গিয়ে because of the inhibition of the cyclooxygenase. কিন্তু over the analgesic action, there is a very important anti-inflammatory drugs, that is steroids. Over the analgesic, there is another compounds which is frequently prescribed by doctors, that is steroids. How steroids act? Steroids act, steroid তার উপরে কাজ করে, স্টেরয়েড এটাকে ইনহিবিট করছে। তাহলে superior action of the analgesic is done by steroid, by inhibiting the enzyme phospholipase A2. It prevents the production of the arachidonic acid from the membrane phospholipid. So there is arachidonic acid থেকে prostaglandin তৈরি হবে না, তাহলে less pain হবে। inflammatory role, anti-inflammatory action of the steroid. Anti-inflammatory action of the steroid is due to inhibition of the phospholipase A2, and analgesic action of the aspirin is due to inhibition of the cyclooxygenase. Remember, analgesic action of the aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs is due to inhibition of the cyclooxygenase, and anti-inflammatory action of the steroid is due to inhibition of the phospholipase A2. কি রোল তাহলে? produces pain, it maintains BP, regulation of the BP is done by it in liver, it causes uterine contraction. তারপরে and another important role of prostaglandin is the secretion of HCl from mucosa. Thromboxane কি রোল? Thromboxane is role হচ্ছে কি, it prevents, it causes aggregation of the platelets. It is harmful. Thromboxane is harmful because it causes platelet aggregation, and just the opposite action is done by prostacyclin. তাহলে এটা প্লেটলেট এগ্রিগেশন করে, and thrombus formation করে, আর এটা inhibits platelet aggregation. প্লেটলেট এগ্রিগেশনকে ইনহিবিট করতে পারে, প্লেটলেট এগ্রিগেশনকে প্রমোট করতেও পারে। প্লেটলেট এগ্রিগেশনকে প্রমোট করে থ্রম্বোক্সিন, প্লেটলেট এগ্রিগেশন থেকে প্রিভেন্ট করে প্রস্টাসাইক্লিন। তাহলে টু প্রিভেন্ট করোনারি আর্টারি ডিজিজ, প্রস্টাসাইক্লিন plays a beneficial role and thromboxane plays a bad role.
Aspirin, low dose aspirin is used to prevent coronary artery disease. Low dose aspirin is used to prevent coronary artery disease because low dose aspirin produces low thromboxane. Low dose aspirin produces, কেন হাই ডোজ দেওয়া হচ্ছে না কেন? হাই ডোজও প্রিভেন্ট করবে, কিন্তু হাই ডোজের যেটা অসুবিধা সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রচুর গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন হবে। তোমরা দেখবে যখন অ্যানালজেসিক প্রেসক্রিপশন করে তখন একটা অ্যান্টাসিড কভারেজ দেওয়া হয়, অ্যান্টাসিড কভারেজ দেওয়া হয়। হ্যাঁ, সেই জন্য অ্যাসপিরিন দিলে পরে প্রচুর যদি বেশি পরিমাণে অ্যাসপিরিন খাই তাহলে কিন্তু আমার গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন বাড়বে, কিন্তু লো ডোজ অ্যাসপিরিন দিলে পরে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন বাড়বে না। লো ডোজ অ্যাসপিরিনে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন হবে না, কিন্তু ইট উইল প্রিভেন্ট দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য থ্রম্বোক্সিন। এটাকেও করে, তুমি বলতে পারো এটাকেও করে, এটারও তো প্রোডাকশন কমে যাবে, নিশ্চয়ই কমবে, কিন্তু বেশি কমবে থ্রম্বোক্সিন। Thromboxane production কিন্তু will be much more inhibited than production of the prostacyclin. So low dose aspirin prevents coronary artery disease. Remember, low dose aspirin মানে 75 মিলিগ্রাম, 300 মিলিগ্রাম হচ্ছে থেরাপিউটিক ডোজ, 300 মিলিগ্রাম হচ্ছে ফর অ্যানালজেসিক অ্যাকশন। ফর অ্যানালজেসিক অ্যাকশন ইউ উইল প্রেসক্রাইব 300 মিলিগ্রাম, বাট ফর প্রিভেনশন অফ দ্য coronary artery disease you will prescribe 75 milligram of aspirin. So this is about the eicosanoids, which is the derivative of the mainly arachidonic acid, and there are 5 types of the eicosanoids: prostaglandin, prostacyclin, thromboxanes, leukotrienes, and lipoxins. 1 to 3 are produced from the cyclooxygenase, 4 and 5 are produced by lipoxygenase. ওই এটা টুল নিয়ে বসে যাও। কে মাপতে কে জানো? তুমিই জানো। আচ্ছা, তাহলে একজন পেশেন্ট চলে আসো। ও মাপতে জানে, 50 জনে 2 জন মাপতে জানে নাকি? ভালো তো। তুমিও মাপতে জানো, ভীষণ ভালো ব্যাপার। চলে আসো, 2 জন চলে আসো। কে বেশি জানে সেটার একটা পরীক্ষা হবে এখন। চলে আসো, দরজাটা বন্ধ করে দিই। বাস বাস, ঠিক আছে, চলে আসো। না না, অতটা করতে হবে না, অমরেশপুরি হওয়ার দরকার নেই, এমনি হলে যাবে। ওদিকে 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 তোমার তো ডাক্তারবাবু এদিকে, তো আমি এক্সিস্ট করি না। কি যন্ত্রটার নাম কি? ভেরি গুড। কি টাইপের স্পিগমোম্যানোমিটার এটা? হ্যাঁ, ম্যানুয়াল মানে? ও সরি, মানে কি কি টাইপের স্পিগমোম্যানোমিটার আছে? তাহলে প্রথম হচ্ছে কি টাইপের স্পিগমোম্যানোমিটার আছে? How many of you are okay with Bengali? How many of you okay with Hindi, English? I mean, language issue kar Hindi, English, English, right? Tale English hi korate hobe. Even if one person can't understand Bengali, we can't continue in Bengali actually in that case. Okay, so basically this is called sphygmomanometer. Sphygmomanometer is the instrument by which we measure blood pressure. Very good. Now there are 3 types of sphygmomanometer. One is mercury sphygmomanometer. This one is aneroid sphygmomanometer. Aneroid sphygmomanometer, and another one is the digital sphygmomanometer. Correct? হয়ে গেল? আচ্ছা, ঠিক আছে। and তারপরে হচ্ছে the parts of the sphygmomanometer। এর মধ্যে কি রয়েছে? একটা কাফ আছে, এর মধ্যে একটা ইনফ্লেটেবল ব্যাগ রয়েছে, হ্যাঁ, বা ইনফ্লেটেবল তুমি বলতে পারো। আচ্ছা, এখান থেকে 2টো টিউব বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? একটা টিউব চলে যাবে, যেগুলো টিউবিংস, একটা টিউবিং চলে যাচ্ছে হচ্ছে ডায়াল যেটা রয়েছে, মানে অ্যানিরয়েড যে মিটারটা রয়েছে সেখানে। দিস ইজ দি ম্যানোমিটার, যেখানটায় যাচ্ছে বেসিক্যালি। ম্যানোমিটার মানে হুইচ হেল্পস আস টু মেজার প্রেসার। সো প্রেসার চেঞ্জ হলে এখানে ডায়ালে মাপটা চেঞ্জ আসছে, সেখান থেকে আমরা যা বোঝার বুঝবো। আর এইটা আরেকটা চলে আসছে টু দি হ্যান্ড পাম্প, এবং এখানে একটা স্টপ কক ভালভ, ইউনিডিরেকশনাল ভালভের একটা অপশন এইখানে রয়েছে বেসিক্যালি। দিস ইজ দ্য হোল থিং। নাও এইবারে কয়েকটা জিনিস হচ্ছে, আমরা যখন বাঁধবো এই জিনিসটাকে,
হাফ হাতা শার্ট পরা কেউ আছে? তুমি একটু চলে আসো, ইউ বিকাম দ্য ভলান্টিয়ার, তুমি এখানে চলে যাও। এগুলো তুলতে তুলতে অনেক সময় লাগবে, জাস্ট কাম স্লাইড স্লোলি, সুবিধা হবে আমাদের। আস্তে আস্তে আসো, হ্যাঁ বসে যাও, বসে যাও ওদের দিকে তাকিয়ে। সো তাহলে আমাকে ফার্স্টে তো পেশেন্টকে এক্সপোজ করতে হবে। সিটিং পজিশনে উই ক্যান মেজার, লাইং ডাউন পজিশনে উই ক্যান মেজার, এন্ড ইন সার্টেন কন্ডিশন দাঁড়ানো অবস্থাতেও আমাদেরকে মেজার করতে হতে পারে, জাস্ট টু চেক ইফ দেয়ার ইজ আ স্ট্যান্ডিং বিপি ডিফারেন্স উইথ সিটিং বিপি ডিফারেন্স, সেটার জন্য। এবার আমরা এটাকে বাঁধবো কি করে, এনি আইডিয়া? এগুলো তো করে এসছো আগেই, তাও বলা, হ্যাঁ এখানে কি করে বাঁধবো, কোন জায়গাতে করবো? ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু এক্সপোজ, কারেক্ট? ও একজন অ্যাসিস্ট্যান্টও রয়েছে বেসিক্যালি, দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক। মানে আমার নেই এখনো, বাট ভালো কথা, ভালো, ইউ পিপল আর ইকুইপড, ওয়েল ইকুইপড, ভেরি গুড, মোটামুটি ভালোই করেছে, ঠিক আছে। এইবারে কি কি পার্টিকুলার্স, কি কি কিভাবে তুমি বাঁধলে, মানে এইটাই বাঁধলে, অন্য কি কি ভাবলে বাঁধবার সময়, কি পার্টিকুলারলি কি কি জিনিসের লক্ষ্য রাখতে হয়? ভেনাস মানে এটা কি? ইট ইজ আ অ্যান্টিকিউবিটাল ফসা। অ্যান্টিকিউবিটাল ফসার মাঝখান দিয়ে যে লাইনটা যাচ্ছে তার থেকে 2 ফিঙ্গার্স অ্যাবাভ যাবে, তা যায়নি, হয়নি, বাট ও কিন্তু ট্রাই করেছে, ঠিকই ঠিকই, মানে ও বুঝেই ট্রাই করেছে, বাট হয়নি। আচ্ছা, কতটা টাইট করে বাঁধবো? নর্মাল কাকে নর্মাল বলে? কার কাছে কে নর্মাল? নর্মালসির কোনো ডেফিনিশন হয় না। নর্মাল, ঠিক, ভুল, সত্যি আর মিথ্যে, কোনোটারই কোনো ডেফিনিশন হয় না। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা বুঝবো কি করে, টাইটনেসটা বুঝবো কি করে? 2 ফিঙ্গার্স ক্যান পাস থ্রু, 2 ফিঙ্গার্স ক্যান পাস থ্রু। তিনটে চলে গেলে ঠিক মতো, মানে বেশি লুজ হয়েছে, একটা যাচ্ছে না মানে বেশি টাইট হয়ে গেছে, ডান। আচ্ছা, আর কি, আর কি থার্ড থিং, সেটা হচ্ছে এই যে দুটো টিউব রয়েছে, হিয়ার ইজ দি ব্রেকিয়াল আর্টারি, তাহলে এই দুটো টিউব ব্রেকিয়াল আর্টারির প্যারালাল যাবে, ক্লিয়ার? এই দুটো টিউব ব্রেকিয়াল, রেখে ছেড়ে দিতে পারো, খুলে নিতে পারো, ডান। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দিয়ে দাও, এখানে 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 দিয়ে দাও। দিস ইজ ফার্স্ট থিং। মোটামুটি তোমরা যে বলেছো জানো, মোটামুটি ভালোই জানো, খারাপ নয়। এবার এটা চলে আসছে, এটা মেজারের জন্য স্টেথোস্কোপ ইজ অলসো রিকোয়ার্ড। সো স্টেথোস্কোপ কি করে ধরে? স্টেথোস্কোপ ইজ অলসো নেড, কি করে ধরে, মানে কি করে, হাউ টু ওয়্যার ইট? আচ্ছা, ঠিক আছে, বের করো, বের করে নাও। সো তোমার এনি আইডিয়া কোন দিকটা যাবে? এই দিকটা যাবে না এই দিকটা যাবে? এই দিকটা যাবে, ঠিক আছে, ছাড়ো। তোমার কি মনে হয়, এই দিকটা যাবে না এই দিকটা যাবে? নাকি কোনো অসুবিধা নেই, বোথ সাইডস আর ওকে? বোথ সাইডস নট ওকে, তাই না? এটা একটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল কিছু রয়েছে এর মধ্যে, তাই তো, বোথ সাইডস নট ওকে। আচ্ছা, তাহলে কোন দিকটা যাবে সেইটা হচ্ছে মেজার ইয়ে। তোমার কি মনে হয়? তুমি তো বললে বোধহয় না, তুমি এইটা করলে তো, হ্যাঁ তুমি লিভ, ঠিক আছে। আচ্ছা, ও ঠিক বলেছে, এখানে ও যেটা বলেছে সেটা ঠিক বলেছে। কি হচ্ছে, কি করতে হয় বেসিক্যালি, দেখো এগুলো হচ্ছে ইয়ারপিস, হ্যাঁ, এবং আমি যদি তোমাদের দিকে দেখাই এরকম করে, এটা কিন্তু স্ট্রেট লাইনে নেই, দেখো একটা পয়েন্টেড টুয়ার্ডস ফরওয়ার্ড, পয়েন্টেড টুয়ার্ডস ফরওয়ার্ড, এটা হচ্ছে তোমরা কিভাবে স্ট্রেথোটা পড়বে সেইটা। স্ট্রেথো কার দিকে রয়েছে? তোমাদের ডিরেকশনে রয়েছে, তো সেইভাবেই দেখাচ্ছি, ওই জন্য, মানে আমার ডিরেকশনে নেই, তোমাদের ডিরেকশনে স্ট্রেথো আছে, তো দেখবে ফরওয়ার্ড এন্ড মিডিয়ালি ডাইভার্টেড, এরকম এই কন্ডিশনে ইউ নিড টু পুট ইট লাইক দ্যাট। কেন? কারণ এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এটা আমাদের এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়াটাস যেটা রয়েছে সেইটার সঙ্গে স্ট্রেট লাইনে এটা যাচ্ছে, সেটা বেটার শুনতে পাবে। যদি উল্টো করে করো তাহলে তো অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে, এরকম অ্যাঙ্গেল হলে তো অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে। ইট শুড বি আ স্ট্রেট লাইন, কারণ আলটিমেটলি দ্য সাউন্ড শুড বি কন্ডাক্টেড টু দি টিম্প্যানিক মেমব্রেন, যেটা ভিতরে রয়েছে। ক্লিয়ার এভরিবডি এই অবধি? আচ্ছা, আর কি কি পার্ট আছে স্টেথোর, ইউ আন্ডারস্টুড না? তোমার ক্ষেত্রে তাহলে কি হচ্ছে, তোমার ক্ষেত্রে এইভাবে স্টেথো করবে। তুমি যেটা পড়েছিলে এই পড়েছিলে, এটা রং, এটা রাইট, ঠিক আছে। ও ফার্স্টে ঠিক বলেছে, অনেকেই এটা দেখলাম যে জানে, গুড, গেল। আচ্ছা, আর কি কি পার্ট আছে? হোয়াট ইজ দিস? ডায়াফ্রাম, এই দিকটা হচ্ছে বেল, এবং আমি জানি না অনেকে হয়তো জানো যে এটাকে ঘোরালে ডায়াফ্রাম অন হচ্ছে, এটাকে ঘোরালে বেল অন হচ্ছে, এবং একটা সাউন্ড, হালকা একটা সাউন্ড করে কানে দিয়ে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোন সাইডটা কন্ডাক্ট করছে, ডায়াফ্রামের দিকটা করছে না বেলের দিকটা করছে। এবার কোনটা কখন কাজে লাগে? ডায়াফ্রাম কখন দিই, বেল কখন দিই? বেল, বেল বাচ্চাদের মানে কোন বাচ্চা? ইনফ্যান্ট, ইনফ্যান্টের কি বেলটা কখন লাগে?
ডায়াফ্রামটা কখন লাগে। ও একটা ডিরেকশনে যাচ্ছে ইনফ্যান্ট বলে, ভুল নয়, ঠিকও নয়, একটা জায়গায় যাচ্ছ, দ্যাট ইজ কারেক্ট। ইন্ট্রাইউটেরাইন বিফোর বার্থ, তাহলে বিফোর বার্থ দেখো। সো এনি লো ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড দেখবার জন্য বেল লাগে। অ্যাডাল্টে ইউজ করা যায়, কিছু সাউন্ড তো পাবোই দিলে, কিন্তু সেটা নয়। কোনো ইন্ডিকেশন আছে অ্যাডাল্টে বেল ইউজ করার? আছে। এটা হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ যেখানে থাকে, কিছু মাইট্রাল সাউন্ড গুলো বেলে বেটার শুনতে পাওয়া যায়। মাইট্রাল সাউন্ড গুলো বেলে বেটার শুনতে পাওয়া যায়। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বাচ্চা মানে ইন্ট্রাইউটেরাইন, বিফোর বার্থ। ইনফ্যান্টও নয়, ইনফ্যান্ট মানে হচ্ছে যে নিওনেট হচ্ছে 0 থেকে 1 মাস, আর 1 মাস থেকে 1 বছর হচ্ছে ইনফ্যান্ট নয়, আফটার বার্থ এগুলো আছে। বিফোর বার্থ সেখানে আমরা বেল ইউজ করতে পারি। কোথায় রাখবো? মাদার্সের অ্যাবডোমেনের উপর। ডেফিনেটলি, বাচ্চা তো ভিতরে, তার তো তখন পাওয়া যাচ্ছে না। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দি স্টেথোস্কোপ। তোমরা বসে যাও, তোমরা মোটামুটি জানো, তুমিও চলে যাও, বসে যাও। মোটামুটি আমাদের র্যাপিংটা প্রত্যেকে দেখে নিয়েছে, মোটামুটি র্যাপিংটা হয়ে গেল, গুড। মোটামুটি লোকে জেনে শুনে এসছে, ইটস গুড। এবারে আমাদের কয়েকটা কোয়েরি যাবে, যে থিওরি টাইপ পার্ট অফ দ্যাট। বিপি কি? ব্লাড প্রেশারটা কি? আরে এটা তো আগে মুভ করতো না, আটকে গেছে। হ্যাঁ, ব্লাড প্রেশারটা কি? হ্যাঁ, ব্লাড প্রেশার ভেসেলের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার না হরাইজন্টাল? পারপেন্ডিকুলার যায়, ভেসেলের গায়ে পারপেন্ডিকুলার যে প্রেশারটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার। কাকে ফলো করবে? একটা ক্রস সেকশনে পাস্কালস ল, সব দিকেই সেম প্রেশার যাবে তো, আনলেস কোনো টার্বুলেন্স রয়েছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে এই অবধি আমাদের ব্লাড প্রেশারের জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে। ব্লাড প্রেশারের কয়েকটা ভাগ আছে। What are the differences? Oh, people didn't understand in Bengal. So blood pressure is the perpendicular pressure that is exerted on the wall of the blood vessels by the moving column of blood. Clear? Now there are few divisions of blood pressure like systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean arterial pressure, pulse pressure. Systolic blood pressure, what is the value of systolic blood pressure? 120 millimeter of mercury. Diastolic? Now definitely not all of us are having 120 or 80, that's a range, but that's on an average, the average value is given basically. Somebody might have 110 by 90 and that can be absolutely perfect. Somebody might have 124 by 84 and that is also normal, যেটা নিয়ে এতক্ষণ কথা হচ্ছে, so called চলবে। আচ্ছা, এবারে হচ্ছে what is the pulse pressure? Systolic minus diastolic. So তাহলে pulse pressure যদি আমরা দেখি, in case of 120/80 millimeter of mercury, the pulse pressure will be 120 minus 80 millimeter of mercury. 40 millimeter of mercury is the pulse pressure. What is the mean arterial pressure? Very good. Any other way? Anything else? That's correct. DBP plus 1/3 of PP. Diastolic pressure plus 1/3 of pulse pressure. That's correct. Anything else? Any other way? So another easy way to remember, 1/3 of SBP plus 2/3 of DBP. It also remains the same. 1/3 of SBP plus 2/3 of DBP. Now my question will be, why the mean arterial pressure is not a mean between SBP and DBP by 2? Mean mane ki? That should be the average, and that should be SBP plus DBP by 2. But it is not like that. It is 1/3 of SBP plus 2/3 of DBP. Any reason? Time duration. Very good. So the whole vascular system, for majority of the time, it is in the diastole, and only minority of the time it is in the systole. Clear everybody? Tale time duration, if you look at the time duration, a cardiac cycle is 0.8 second, of which ventricular systole is 0.3 second and ventricular diastole is 0.5 second. So that is the reason you can see diastole is prolonged, and that's why diastole has greater weightage on it. Clear everybody? Now what is the normal value of mean arterial pressure? Anybody thought of it ever? Koto? 90? Normal value I have asked. If it is 120/80, it will come like something else. Remember, mean arterial pressure is important to get an idea of tissue perfusion.
tissue perfusion. Mean arterial pressure should be at least more than 65 millimeter of mercury. That's our target. That is the lower one is that mean arterial pressure. If it falls below 65, then the tissue will be less perfused. And if you don't have the arterial pressure, the perpendicular pressure, hydrostatic pressure will also be low. If hydrostatic pressure is low, tissue will get less blood, because blood enters into tissue through which? Hydrostatic pressure. And that is the perpendicular pressure that is coming onto it. That is the perpendicular pressure which is বন্ধ করে দাও। That is the perpendicular pressure. তাহলে যদি এটা কমে যায়, hydrostatic pressure will be low, your tissue perfusion will be less. So 65 millimeter of mercury and above it should be kept. Clear? এবারে 120, 80 দিয়ে you can do that. It will be somewhere around কত হবে? 1/3 of SBP, 40, 2/3 of DBP. So let us keep it 81. 81 মানে 27 into 2, 54 plus 40, 94. Approximately 93 becomes the millimeter of mercury, the mean arterial pressure. Clear everybody? এবারে চলে আসছি যে যখন আমরা ব্লাড প্রেশারটা মেজার করব, so first of all there are few methods of measurement of blood pressure. One is invasive BP monitoring, the other is non-invasive BP monitoring. Invasive BP monitoring, the other is non-invasive BP monitoring. এক্ষুনি যেটা আমরা করলাম, which kind of monitoring is that? Non-invasive. Any idea about invasive BP monitoring? কোথায় করা হয়, কিভাবে করা যেতে পারে? So blood pressure, the pressure is inside the vessel, right? For invasive BP monitoring, we should be present inside the vessel. Only then we can do that. Actually, that is done by some cannulation in the vessel and with some pressure sensor in the vessel itself. Whereas in non-invasive BP monitoring, we are not actually measuring the blood pressure or blood vessels pressure. What we are measuring? We are measuring the pressure required to occlude the vessel. So, pressure required to occlude the vessel is equal to pressure required to open up the vessel. Clear? So, this is an indirect method of BP monitoring, because the blood pressure is not being monitored. The pressure equal to blood pressure is being monitored. Here, কি করছি আমরা এখানে কাফটাকে যদি if I pump the cuff, what will happen? The pressure inside the cuff will go up and that will occlude the vessel. Which vessel? Brachial artery. Brachial artery block করলো, তাহলে কোন প্রেসারে brachial artery block হচ্ছে? If I know, that is the systolic blood pressure. Clear everybody? So invasive BP monitoring, non-invasive BP monitoring. For your current scenario, non-invasive BP monitoring is sufficient. That is the thing you need to know and you need to work on. Clear everybody? Okay. এইবারে আমরা চলে আসছি, during monitoring of BP there are certain steps. কি কি steps রয়েছে? এটাকে বাঁধছি, we are wrapping it up. Then anything else? So কয়েকটা স্টেপে আমরা করি. First of all, one method, there are different methods. One is known as palpatory method. The other is known as auscultatory method. One is known as palpatory method, the other is known as auscultatory method. যে ছিল এখানে কে ছিল অ্যাডমিটেন্ট, শার্ট ছোট ছিল, চলে আসতে বলুন, চলে আসতে বলুন। নাও উইল হ্যাভ আ ভলান্টিয়ার, তুমিও চলে আসো, উইল হ্যাভ আ ভলান্টিয়ার, উইল সাইমালটেনিয়াসলি জিনিসটাকে একসাথে সাথে করতে থাকবো। ইউ উইল সিট হিয়ার, আর তোমার কাজ হচ্ছে, তাহলে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে একটা কাজ করো না, ওই টুলটাকে এটাকে নিয়ে নাও, চেয়ারটাকে নিয়ে নাও, তাহলে এটা রাখতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, তাতে তুমি বসে যাও, এটাকে এইদিকে ফেস করে বসাও, সাইমালটেনিয়াসলি প্র্যাকটিক্যালটা হয়ে যাবে। এইটা ডেমনস্ট্রেট করে দেওয়ার পরে আমরা ওই ঘরে চলে যাব এবং প্রত্যেকে মেজার করবে। আন্ডারস্টুড? আচ্ছা, বসে যাও, বসে যাও, তুমি ওটাই ঢুকে যাও, ঢুকে বসে। ইয়েস, এইবারে উই আর গোয়িং ফর দি প্যালপেটারি মেথড। চলো এটা বাঁধো, বেঁধে স্টার্ট করো। তুমি যেভাবে জানো ব্লাড প্রেশার মেজার করতে, প্রত্যেকে দেখো ও কি করছে। একটা এক্সপোজ করবে, রাইট হ্যান্ডটাকে আপ টু রাইট আর্মটাকে এক্সপোজ করবে, প্রত্যেকে দেখো ও কি করছে। তোমার যদি স্টেথো লাগে আমায় বলো, আই উইল প্রোভাইড। ওকে, লাগবে? আচ্ছা, তারপর তার আগে তুমি বাকি পোর্শনটা কমপ্লিট করো, বাকি পোর্শনটা।
you can also do one thing, you can keep it here, মানে এটাকে এখানে হুকটাই, ও এটা আবার হুক নেই, ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম, কিপ ইট লাইক দ্যাট, ওকে ওকে। সো নরমালি কি করো, কি করবে? ওপেন আছে, হুম 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 হুম, কতক্ষণ পর্যন্ত উইল পাম্প? 180 to 200. Somebody, any other idea? My question was, we are pumping that, na? Hand pump, we are pumping that one, na? So how long should we pump? Till which value we should pump? 160, 180. Okay. Suppose somebody is having a systolic blood pressure of 220 millimeter of mercury, and you pump till 180. Okay, তারপর সেটা কিভাবে করব আমরা? সিস্টোলিক ব্লাড প্যালপেশনে কি হবে? লাভ ডাব, আচ্ছা, হ্যাঁ, সাউন্ডটা তুমি প্যালপেটারিতে কি সাউন্ড হবে? তোমরা কোন ইয়ারের স্টুডেন্ট? 2025, 2025, তোমরা তো 2024 এর, তো অলমোস্ট ওয়ান ইয়ার ডিলে নাকি 1 আওয়ার ডিলে। এনিওয়ে, চলে আসো, ওটা বন্ধ করে দাও। কি করবে? লাভ ডাব ওখানে পাওয়া যায় না, লাভ ডাব ইজ হার্ট সাউন্ড। হ্যাঁ, আমরা প্যালপেটারি মেথডে সাউন্ড তো পাবোই না, ইট ইজ প্যালপেশন। প্যালপেশনে আবার সাউন্ড কি পাবো? সাউন্ডের জন্য উই নিড স্টেথোস্কোপ, এন্ড দ্যাট প্রসেস ইজ নোন অসকালটেশন। তার আগে অব্দি কিছু পাবো না। তাহলে টেকনিকটা এখানে খুব সিম্পল। আমরা যখনই এই জাতীয় জিনিসগুলো করছি, রিল্যাক্স, আমরা তো জানি না এটা এরকম উঁচু হয়ে আছে কেন, এটা এরকমই নাকি ডিফেক্টিভ, এভরিথিং ইজ ডিফেক্টিভ। One defect is, exchanging another defect, nullifying the other defect. Anyway, so এটা প্র্যাকটিস করতে হবে প্রত্যেককে। আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত এই পাম্পটা করব? ফার্স্টে ট্রাই টু প্যালপেট দি রেডিয়াল পালস। রেডিয়াল পালস, প্রত্যেকে নিজের রেডিয়াল পালসটা ধরার চেষ্টা করো। কোথায় রেডিয়াল পালস রয়েছে? ফার্স্টে নিজের হাতে রেডিয়াল পালস ধরার চেষ্টা করবে। অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, এভরিবডি নোজ অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, ইউ নো না? সো ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, দি ল্যাটারাল সাইড, থাম্বের দিকটা কোন দিক? ল্যাটারাল সাইড। তাহলে এই জায়গাতে আমাদের রেডিয়াল পালস রয়েছে। উই হ্যাভ টু প্লেস 3 fingers ওভার হিয়ার, মিডল ফিঙ্গার ফর দি পালস মেজারমেন্ট, 2 other fingers সাপোর্টিভ, তাদের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। ডিউরিং পালস ক্লাস উই উইল মেনশন দ্যাট। তাহলে রেডিয়াল পালসটা ধরে, ইউজুয়ালি দিস ইজ দি প্রসেস। রেডিয়াল পালস ঢুকবার জন্য, তাহলে প্রত্যেকে পালস পাচ্ছ? আর ইউ বিং এবল টু ফাইন্ড আউট ইউর ওন পালস? হলো? এবার প্রত্যেকে তার পাশের লোকের পালসটা একবার দেখে নাও, whether you can get it or not. তাড়াহুড়োর কিচ্ছু নেই, just place your finger, 3 fingers and try to find out. তুমি তিনটেতেই ফিল পাবে। একটা দিয়ে আমরা ভলিউমটাকে মেনটেন করাই, আরেকটা দিয়ে রিগার্জিটেশনটাকে স্টপ করাই। সো তাদের নিজস্ব ফাংশন আছে। ডিউরিং পালস ক্লাস আমরা আবার জিনিসটা বলবো। ইউ স্টার্ট প্লেসিং 3 fingers over here. একদম ওটা হচ্ছে করটকপ সাউন্ড। স্টেথো ইউজ করে এখানে যে সাউন্ডটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ করটকপ সাউন্ড। দ্যাটস ডিফারেন্ট, দ্যাটস টোটালি ডিফারেন্ট। ওটা হয় যখন টার্বুলেন্স স্টার্ট হচ্ছে সেই সময়। প্রত্যেকে পালস পেয়ে গেছো? প্রত্যেকের, এভরিবডি? হ্যাঁ, এবার আরেকজন যে পাশে দেখেছো তার উল্টো পাশে দেখো, এন্ড ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিফারেন্স। যে পাশে দেখেছো তার উল্টো পাশের লোকটার দেখো, কোন রকম ডিফারেন্স পাচ্ছ কিনা। আগের একজনের পালস দেখলে, নিজের পালস দেখলে, এন্ড সামবডি এলস অন ইউর লেফট অর রাইট, অন দি অপোজিট সাইড, সেইটা দেখো। যাদের অন্য সাইডে দেওয়াল, তাদের মন খারাপ করার কোনো দরকার নেই। এদিকে দেখছি করেছে, এরকম অসুবিধা নেই, অনেক সুযোগ পাবে। ঠিক আছে, কোনো ডিফারেন্স পাচ্ছ? যারা ধরো একটা মেল কারোর দেখেছো, ফিমেল, তাদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স পাচ্ছ? এরকম কিছু ডিফারেন্স বোঝা যাচ্ছে? রেটে ডিফারেন্স তো, হ্যাঁ, রেটে ডিফারেন্স ডেফিনেটলি আসবে, কারণ দুজনের হার্ট রেট ইউজুয়ালি সেম নয়। তুমি বসতে পারো, যদি অসুবিধা হলে বসতে পারো। হ্যাঁ,
ইউজুয়ালি দুজনের হার্ট রেট সম না। অসুবিধা হচ্ছে না তো, হাতে ওটা বাঁধা আছে? ক্লিয়ার? আন্ডারস্টুড? কিছু ডিফারেন্স পেয়েছো, পেলেও ভালো না পেলেও ভালো, যত প্র্যাকটিস করবে বুঝতে পারবে। দেয়ার আর সাম ডিফারেন্সেস। একটা হচ্ছে যেটা বললো পালস রেটটা ডিফার করবে, সেকেন্ড হচ্ছে ভলিউম, যে ফিলটা আসছে কারো ক্ষেত্রে একটু বেশি লাগতে পারে, কারো ক্ষেত্রে একটু কম লাগতে পারে। In some patients the volume is high, some patients the volume is normal or low, and there are n number of variations. Clear? এইবারে আমি যেটা করব, তাহলে ফার্স্টে আমি পালসটা দেখলাম। তো right now everybody is confident about finding the pulse. So when we are starting BP measurement, after we have wrapped up the cuff by 3 rules: 1, 2 fingers above the antecubital fossa midline, 2 fingers passing through it normally, and 2 tubes parallel. Rule of 2. এইটাকে মেজার করবার পরে আমরা ধরছি হচ্ছে রেডিয়াল পালস। উই আর পুটিং আওয়ার ফিঙ্গার্স অন রেডিয়াল পালস অফ দ্যাট হ্যান্ড অর দ্যাট আর্ম, হলো? and then we will be starting to inflate the cuff. ইনফ্লেট দি কাপে তুমি হাত এখানে রেখে দাও, আমার হাতের উপরেই প্রেসারটা থাকবে, মানে তোমাকে কিছু করতে হবে না, সিম্পল। ইনফ্লেট দি কাপ, ওকে? দু রকম প্রসেস আছে, ওর যেহেতু এই রয়েছে এরকম, এর নিচে রেখে দাও, বাস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমার ইনফ্লেট কাপের সময় প্রত্যেকে দেখবে পালস পাচ্ছ। ইন দি বিগিনিং ইউ উইল বি গেটিং আ পালস। নাও ইউ স্টার্ট ইনফ্লেটিং দি কাপ। অ্যাজ ইউ আর ইনফ্লেটিং দি কাপ, there will be one point when pulse will be vanished. Pulse আর পাবে না, so that is the point when it is occluded, and then what you need to do, go for another 20 millimeter of mercury. So আর 20 millimeter of mercury অবধি যাবে, and then start deflating it. স্ক্রুটাকে unscrew করবে, deflating it, and deflating it slowly. The rate of fall is every second 2 millimeter of mercury fall is happening, or 2 millimeter of pressure, 2 millimeter of mercury pressure is coming down. That's the process. তাহলে total process once again, হাতের এখানে কোনো অসুবিধা নেই, okay? Then okay, and whenever it is done, BP টা যখনই কমপ্লিট হয়ে যাবে, you have to unwrap. That's very important. এখানে আমরা কি করছি, যেহেতু একই পার্সনের উপরে করছি, we are at least making it sure, or we are at least ensuring that it is not having any air or not occluding anything. Right now the pressure is 0, it's okay, it is as good as a sweater right now. হ্যাঁ, এইটাকে কিন্তু এনশিওর করতে হবে। বিপি কাপ বেঁধে বাড়ি চলে গেলাম, ভেরি ডেঞ্জারাস, বিকজ দ্যাট ক্যান লিড টু ক্যাটাস্ট্রফি, দ্যাট ক্যান লিড টু লিম্ব লস। ব্লাড অক্লুড হয়ে যাচ্ছে, তো এনি ডিস্টাল আর্টেরিয়াল ফ্লো ইজ ব্লকড, দ্যাট ক্যান লিড টু লিম্ব লস। দ্যাটস আ ভেরি ক্যাটাস্ট্রফিক থিং, মারাত্মক ঝামেলার ব্যাপার ফর দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড ফর ইউ অ্যান্ড ফর দি সেন্টার। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে কি করব? প্রসেস wrapping properly, then palpation. Palpation এর পরে we will start, inflating the cuff. A point will come when cuff pressure just occluded the brachial artery. At that point you will see that there is no flow distally, because brachial artery is just occluded, so you will not feel any pulse. You have to continuously inflate the cuff 20 to 30 millimeter of mercury above that point. After that, unscrew it slowly so that pressure comes down or pressure falls down. And the moment SBP is reached, you will see again there is a reappearance of pulse. So this is the process of palpatory method of BP monitoring. Everybody understood? Everybody understood? তাহলে আবার বাংলাতে যাচ্ছি, প্রপারলি এটাকে বাঁধছো, প্যালপেট করছো, ইনফ্লেট করছো, inflating till the time when there is no pulse. Once you reach that point, you go up for another 20 to 30 millimeter of mercury, then deflate it slowly. The moment again it comes down, comes back to SBP, you will see that, or you will feel the pulse has been reappeared. That is the point of systolic blood pressure. তোমার যদি প্রথমে 120 মিলিমিটার অফ মার্কারিতে পালস চলে যায়, তাহলে ফর দ্যাট পারসন উইল ইনফ্লেট টিল 140 150। তোমার ফর আ পারসন ইন হুম 100 millimeter of mercury pulse disappear, we will go up to 120 130 maximum. Somebody for 220 pulse not disappeared, you have to go high to 20, so 240 অবধি আমাদের যেতে হবে। যাদের সিভিয়ার হাইপারটেনশন রয়েছে, in such cases this might happen, and very severe cases I have even seen
cases where up more than 300 it has reached. That means we couldn't even measure. Pulse এরিয়াতে 300 এও গিয়ে দেখছি pulse থাকছে. It never stopped. And the patient was very critical, definitely. কিন্তু এরকমও হতে পারে তার ক্ষেত্রে if you do 180 কিছুই পাবে না, it will be faulty. তাহলে the process is palpatory method of BP monitoring. It is the first process. এই processor for the next process, so anytime you are checking blood pressure of someone, the palpatory method should be done first, ideally. এবারে কি হচ্ছে যখন আমরা হসপিটালে কাজ করছি আমাদের অত টাইম থাকে না, বাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন ইন দ্যাট কেস একবার দেখে নেওয়া ভালো, প্যালপেটারিটা একবার দেখে নেওয়া ভালো। আরেকটা জিনিস, ফর দি এক্সাম ফার্স্টে প্যালপেটারি করবে, তারপরে অসকালটেটরিতে যাবে, কারণ ইফ ইউ ডু দি প্যালপেটারি মেথড ফার্স্ট, বাই দেন you will know the systolic blood pressure. So when you are approach or attempting auscultatory, you are starting the exam by knowing the systolic blood pressure already. একটু এদিক ওদিক হবে, but you will get the value properly. Auscultatory ক্ষেত্রে কি করা হবে? What is the process of auscultatory method of BP monitoring? You take the stethoscope. By now the palpatory is already done. এটা প্রত্যেকে প্র্যাকটিস করবে। তারপরে you put the stethoscope in your ear. হলো? তারপরে কি হচ্ছে? You have to put it here. Auscultatory ক্ষেত্রে এখানে। তার আগে কি দেখে নিতে হবে? ফার্স্ট অফ অল ওয়েদার ডায়াফ্রাম ইজ অন অর বেল ইজ অন। সেটা কি করে বুঝবো? কানের মধ্যে নিয়ে জাস্ট একটা ট্যাপ, জেন্টল ট্যাপ, এন্ড ইউ উইল গেট সাম সাউন্ড। এদিকটা দিলে এদিকটায় ট্যাপ, এদিকটা দিলে এদিকটায় ট্যাপ। ওকে, সো উই উইল হ্যাভ টু চেক অর মনিটর বিপি অর মেজার বিপি উইথ ডায়াফ্রাম। সো ডায়াফ্রাম শুড বি প্লেসড ওভার হিয়ার। সাপোজ ডায়াফ্রাম ইজ জাস্ট ফর এই পারপাস, এটা আমার কানেই রয়েছে, জাস্ট এখানে ডেমনস্ট্রেশন পারপাসের জন্য আমি এটাকে এখানে রেখে দিচ্ছি। ইট ইজ ইন মাই ইয়ার অ্যাকচুয়ালি। ওকে, এটা দেওয়ার পরে হোয়াট উইল বি ডান, এইটাকে প্লেস করব এখানে, এন্ড সিমিলার 120 ধরো, ওর আগে বিপি পেয়ে গেছি, সো উইল গো হায়ার দেন 120, 130, 140 আমরা গেলাম, এন্ড ফ্রম দেয়ার উই স্লোলি ডিফ্লেক্ট, slowly deflect. A time will come when you will hear some sound. Then the sound quality will be changed, and another point will come when sound will totally disappear. So the point of appearance of sound is systolic blood pressure. The point of disappearance of sound is diastolic blood pressure. Mostly this is enough for you. There are variations, there are conditions when sound never disappears. It may even go up to 0. There are such conditions, but ekhane jehetu in this year you will only be getting normal subjects, that means healthy subjects, your friends only. So mostly the blood pressure level will be normal in this patient, in this group of subjects, so you won't have any problem. So first of all, and what are the sounds? The names of these sounds are not lub-dub, these are Korotkov sound. Korotkov, K-O-R-O-T-K-O-F-F, Korotkov sound. So এই সাউন্ড গুলো কখন আসছে? সাউন্ড অ্যাপিয়ারেন্স, ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স, যখন এসবিপি, at the point of SVP, first appearance. কেন হচ্ছে? First of all, tell me one thing. If you put right now, any of you, including myself, if I put this one here and try to listen, will there be any sound? No. Why? কারা তোমরা? 2026, হ্যাঁ? তোমার অ্যাপ্রনটা তো খুব সুন্দর। ও পাওনি? আচ্ছা, তাহলে লাইন দিয়ে কি হবে? আমি বললাম এটা অ্যাপ্রন পেয়েছো, এতক্ষণ লাইন দিয়ে ওকে। হ্যাঁ, আমাদের শুধু ক্যামেরাটা ফেলে দেওয়া বাকি আছে, আমরা বাকি সব ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছি। তুমি একটু বন্ধ করে দাও। ভালোই হলো, তাহলে তোমাদের মধ্যে একজনের কাজ হবে ওর যারা পরে এসছে ওদের শেখানো। somebody will come over here and demonstrate. ভালো না? এটা তো ভালো, যারা পরে এসছে ওদের শেখানো, এটা তো ভালো জিনিস। কোথায় বসবে? So first of all, যেটা লাস্টে বলছিলাম, যে if I put the stethoscope over here, will there be any sound? No sound. কেন? কেন নয়? এখানে সাউন্ড কেন পাবো না? করে দেখো, সাউন্ড পাচ্ছ কিনা দেখো, পেলে ওদের বলো কি সাউন্ড পাচ্ছ।
কোথায় ব্রেকিয়াল আর্টারির উপরে লাগাতে হবে ওটা? হ্যাঁ, নেই তো? ঠিক আছে, স্টেথো পিছনে দিয়ে দিতে পারো, আর কারো কারো যদি মনে হয় চেক করে দেখতে পারো, ইফ সামবডি উইশ। দেখো কোনো সাউন্ড আসছে কি। নো সাউন্ড, নো সাউন্ড, রাইট? আর কেউ চাইলে দেখতে পারে, দ্য রিজন ইজ দেয়ার ইজ নো টার্বুলেন্স রাইট নাও, দ্যাট ইজ আ স্ট্রিমলাইন ফ্লো। টার্বুলেন্স হ্যাপেন্স যখন আমার এখানে চেঞ্জ হচ্ছে, ফ্লো ডায়নামিক্স চেঞ্জ হচ্ছে, দেয়ার ইজ ন্যারোয়িং অফ দি ভেসেল, দেন অনলি টার্বুলেন্স হ্যাপেন্স। তাহলে কি হচ্ছে যখন আমরা এই জিনিসটা করছি, ইনিশিয়ালি দ্যাট ইজ আ স্ট্রিমলাইন ফ্লো। স্ট্রিমলাইন ফ্লো মিনস দেয়ার ইজ নো টার্বুলেন্স, ফ্লুইড ইজ কামিং ফ্রম পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বি ইন আ স্ট্রেট ডিরেকশন। এটা একটু এরকম টাং শেপের ডিরেকশনে ইট গোজ ইন আ ফরওয়ার্ড ডিরেকশন, but there is no turbulence, মানে কি backward flow and forward flow, they are not conflicting. Turbulence কখন হবে? যখন backward flow and forward flow will be conflicting, and that will happen in a narrow tube, because the jet is like this. Whenever it is coming through a narrow tube, a part of this, the peripheral thing, will go back in a narrow tube, so then turbulence will happen, and whenever there is turbulence, there will be some sound. Turbulence মানে কি physical energy create হচ্ছে, সেটা sound wave এ কনভার্ট হবে। So কিভাবে পুরো জিনিসটা হচ্ছে, ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ নো টার্বুলেন্স, নাও ইউ আর ইনক্রিজিং দি প্রেশার, a time comes when it occludes the brachial artery, now there is no flow at all, so no sound. Initially there was flow, but streamline flow, laminar flow, no sound. Later it is occluded, no flow, no sound. তারপরে যখন আমি এটাকে আনস্ক্রু করছি, when I am deflating the cuff, then flow starts to appear, but through a narrowed orifice. So turbulence is there, and the beginning of the turbulence is the beginning of Korotkoff sound, is the point of systolic blood pressure. Clear? Then I am deflating the thing. As I am deflating, pressure is reducing, occlusion is reducing, narrowed vessels diameter is increasing, turbulence is reducing, but still turbulence is there. That's why sound is there, but first sound was very harsh, second sounds were much mellow. Clear everybody? And a time comes when turbulence is zero, because that narrowing thing is totally gone. That is the point when sound disappears. The sounds are known, these sounds are known as Korotkoff sounds. The moment they disappear, that is the point of diastolic blood pressure. Clear everybody? Clear প্রত্যেকের মাথায় ঢুকে গেল জিনিসটা? So this is all about measurement of blood pressure. Blood pressure এর definition যারা পড়ে এসছো তারা এরপরে প্র্যাকটিসে আরো করিয়ে দেওয়া হবে। So initially one thing to remember, we can measure blood pressure in direct method, which is invasive method, putting something inside the blood vessel by cannulating, and we can measure blood pressure by indirect method or non-invasive method. Today whatever we are doing, that is non-invasive method, and for that we have something called sphygmomanometer. Sphygmomanometer has three types. One is digital, the other is aneroid, the third is mercury. We do have the aneroid. Android নয়, অনেকে অ্যান্ড্রয়েড বলে চলে যায়, তাদের iOS না পেলে 0 দিয়ে দেওয়া হবে। So it is aneroid. অনেকে বলে স্যার ওই ঘড়িটা ছিল, আর পরীক্ষাতে প্রত্যেকে ঘড়ি পরে আসবে, কিন্তু মানে ইট ইজ ভেরি পিকুলিয়ার সাইন যে পেশেন্টের থেকে ঘড়ি ধার নিয়ে পেশেন্টের সেবা করছে। এ দেখতে খুব খারাপ লাগে এই জিনিসগুলো। পেশেন্টের থেকে মোবাইল ধার নিয়ে পেশেন্টের সেবা করছে। তোমাদের সিনিয়ররা করে গেছে, এগুলো করো না। এটা ঘড়ি নিয়ে আসবে, এটা ঘড়ি আনতে কোনো অসুবিধা নেই, মোবাইলটাকে অ্যাভয়েড করবে, স্টপ ওয়াচ অন করে ওই থেকে, ফর দ্যাট ক্লাসিক্যাল মেথড এক্সাম, ফর দি এক্সাম পারপাস। অনেক কিছুই এক্সামে করা হয় যেগুলো রিয়েল লাইফে নাও ইট ইজ আর অবসলিট, বাট অ্যাটলিস্ট ইউ নিড টু নো দ্য প্রসেস, তবেই তো বুঝতে পারবে যে তার সেটা থেকে কি করে দ্য নেক্সট স্টেপ হ্যাজ অ্যাপিয়ার্ড। ওকে, তাহলে ইনভেসিভ বিপি, নন ইনভেসিভ বিপি। সো দিস ইজ দি অ্যানিরয়েড স্ফিগমোম্যানোমিটার। এর মধ্যে একটা কাপ আছে, ইনফ্লেটেবল কাপ। এগেইন থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট হয় যে কাপ সাইজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওর ক্ষেত্রে যে কাপ সাইজ নর্মাল, WWE রেসলার খালি তাকে এই কাপ সাইজে মাপলে চলবে না, ইট রিকোয়ার্স অ্যাডাল্ট কাপ সাইজ, চিলড্রেনের কাপ সাইজ, ইনফ্যান্ট কাপ সাইজ ডিফারেন্ট রয়েছে। রিমেম্বার,
if you measure somebody's blood pressure with a smaller cup size, BP will be spuriously high, faulty high BP will be recorded. আর if you measure somebody with a bigger cup size, ধরো এইটা দিয়ে আমি একটা 1 বছরের বাচ্চার ব্লাড প্রেশার মেজার করছি, BP will be spuriously low. এটা কিন্তু এমসিকিউ তে আসে। এটা দিয়ে গ্রেট খালি তার হাতের ব্লাড প্রেশার মেজার করছি, BP will be low, BP will be spuriously high. এটা দিয়ে ধরো কোয়াড্রিসেপস এর প্রেশার মেজার করছি, এগেইন প্রবলেম উইল হ্যাপেন, কারণ তার জন্য বড় সাইজ লাগবে। পায়ও তো মাপা যেতে পারে, পপলিটিয়াল আর্টারি ইজ দেয়ার, সেম প্রসিডিওর, মাপা যেতে পারে, কিন্তু তা যদি আমি এই সাইজ দিয়ে করি ফল্টি হাই আসবে। আর উল্টো দিকে বাচ্চাদেরকে যদি এটা দিয়ে মেজার করি তাহলে ফল্টি লো আসবে। ক্লিয়ার এভরিবডি? করটকপ সাউন্ড সম্পর্কে আইডিয়া হয়ে গেল, দ্যাট ইজ নট দিস। এইবারে চলে আসছে সার্টেন কন্ডিশনস ওয়্যার প্রেশার ইনক্রিজেস, সার্টেন কন্ডিশন ওয়্যার প্রেশার রিডিউসড, প্রেশার ইজ রিডিউসড। তাহলে প্রেশার বেড়ে গেলে তাকে কি বলে? হাইপারটেনশন। কততে হাইপারটেনশন শুরু? তার একটু আগেই আছে, 130-90 অ্যাপ্রক্সিমেট ওই জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে। এবং হাইপারটেনশন দেয়ার আর সার্টেন গ্রেডস, গ্রেড 1, গ্রেড 2, এবং তারপরে হাইপারটেনসিভ আর্জেন্সি এন্ড তারপরে হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি। So basically this will be difficult for day one, but one thing is very important. Hypertension is not only detrimental to its heart and vascular system itself, it is also detrimental to number of other organs, important organs. Important organs এর মধ্যে ব্রেন আছে, কিডনি আছে, তোমার পেরিফেরাল ভেসেলস আছে, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু গিয়ে এটা এফেক্ট করতে পারে। তো এবং হার্টে তো এফেক্ট করতে পারেই বেসিক্যালি। So that's why it is always advisable to keep your pressure in check. There are certain things, certain lifestyle thing which can increase blood pressure. So can you name few lifestyle things যেগুলো blood pressure বাড়িয়ে দেয়? হ্যাঁ, anxiety, stress, exam, first prop, first semester, first trimester, সব blood pressure বাড়িয়ে দেয় ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, বা কদিন পর থেকে আইটেম নেওয়া হবে, ব্লাড প্রেশার বাড়িয়ে দেবে। কারো কারো ব্লাড প্রেশার এত বেড়ে যাবে এবং তারপর ব্লাড প্রেশার এত কমে যাবে, পড়েই গেল হয়তো, এটাও হবে। 2-4 জন না পড়ে গেলে ইয়ার বেরোবে, মিনিমাম 3-4। তুমি পড়ছো কিনা এটাই ইম্পর্টেন্ট, কেউ না কেউ পড়ে যাবে, আওয়াজ শুনতে পাবে ধূপ করে। বেসিক্যালি অ্যাপ্রনটা পড়ে গেছিল, ওর মধ্যে লোকটাও ছিল, এই জিনিসটা ঘটবে। এই জন্যই আমরা অ্যাপ্রনের ব্যাপারে এতটা চাপ দিচ্ছি, কারণ নইলে লোকটাই শুধু পড়বে। উই অলসো নিড অ্যান অ্যাপ্রন টু ফল। ওকে, এনিওয়ে, তো কামিং ব্যাক, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়ার আর কয়েকটা কারণ আছে। সল্ট, এক্সেস সল্ট ইনটেক, হ্যাঁ, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম সল্ট গুলো ব্লাড প্রেশারটাকে কমায়, সোডিয়াম সল্ট ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করে। দেন স্মোকিং, অ্যালকোহল, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল এরকম যেগুলো রয়েছে, ল্যাক অফ এক্সারসাইজ, ওবেসিটি, স্নোরিং, রাত্রিবেলা যাদের নাক ডাকে তাদের একটা চান্স থাকে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া, এন্ড দ্যাটস আ ডিজিজ কল অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ওই লাগাতার স্নোর করে, নাক ডাকে যাদের, তাদের ক্ষেত্রে বিপি কিন্তু বেড়ে থাকে। এন্ড দেয়ার আর মাল্টিপল রিজনস ফর দ্যাট। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, আমাদের যে ব্লাড প্রেশার ডিউরিং নাইট ইট কামস ডাউন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20 to 25% ব্লাড অফ দ্য ভ্যালু অফ ব্লাড প্রেশার, ডে টাইম ব্লাড প্রেশার যখন তুমি ঘুমাচ্ছ নিচে চলে যাবে। তাহলে কি, আমরা 8 ঘন্টা করে ঘুমাই অ্যাপ্রক্সিমেটলি। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মহাপুরুষ আছে যারা সারাদিনই ঘুমায়, 8 ঘন্টা জেগে থাকে, এরকম লোক আছে। আবার কেউ কেউ আছে যারা 1 ঘন্টাও ঘুমায় না, ওই সময়টা ফেসবুক বা ইনস্টাতে যায়, সেরকম। এদের যদি আমরা বাদ দিই, বাকি ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে 8 আওয়ার্স আমরা ঘুমাচ্ছি, মানে 1/3 অফ আ ডে আমরা ঘুমাচ্ছি। 1/3 অফ আ ডে যদি তোমার 25% বিপি ইজ লো, তাহলে তোমার বিপি মেনটেন, অ্যাভারেজ বিপি ইজ মাচ লোয়ার। 120-80 অ্যাওয়েক বিপি, দেখা যাচ্ছে 90/60 স্লিপিং ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ স্লিপ যে বিপিটা থাকছে। তাহলে তোমার সারাদিনের অ্যাভারেজটা কামিং ডাউন টু 110 বাই সামওয়্যার অ্যারাউন্ড 80-82 অ্যাপ্রক্সিমেটলি। এবার ইফ ইউ আর নট হ্যাভিং প্রপার স্লিপ এন্ড দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ডেজ আফটার ডেজ আফটার ডেজ, so then what will happen? This nocturnal dip in BP will not happen. And nocturnal dip, nocturnal means night time, dip means going down. So nocturnal fall of BP, if that is not happening, so your mean blood pressure will stay high and that will have its own deleterious effect. Clear হয়ে গেল জিনিসটা? আচ্ছা, করটকপ সাউন্ড অলরেডি we have mentioned. Mean arterial pressure, somebody যারা পড়ে এসছো, anybody, mean arterial pressure, what is the definition of mean arterial pressure? যে শুনেছে যারা ছিল, কেউ একজন বলো জোরে, mean arterial pressure. Anybody কে বলবে mean arterial pressure definition? 1/3 of systolic blood pressure plus 2/3 of diastolic blood pressure.
In all the books, it is written as DBP plus 1/3 of pulse pressure. Clear? So why it is diastole is given more preference, because in cardiac cycle more time is devoted to diastole. Clear? ঠিক আছে, এইবারে তোমরা ওই ঘরে চলে যাও, আমাদের থিওরি ডিসকাশন ইজ ডান। আমরা দেখছি কতটা সাপ্লাই করতে পারছি বিপি মেশিন, অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট নিজেরা এবারে প্র্যাকটিস করবে। In the humerus, so it has got two heads, two ends, one upper end, one lower end, and one shaft, right? And rather than that, about humerus, if you see the upper end, how does it look like? It's much more smaller, okay, comparative to the glenoid cavity. So have you seen the glenoid cavity? Okay, so we will just write it down. Humerus, it is present on the front of arm of the upper limb. Okay, now next point is side determination. How you will determine the side? Okay, take from here, take the specimen. So I'd be asking you the question because don't take the original, take from here. Okay, you take one. একটা নিয়ে যা original, ঠিক আছে। Take the specimen, so many, distribute. Yeah, it is plaster of Paris. Okay, so how to determine the side? First one is, it is present on the front of arm on the upper limb, right? Where how to determine the side determination? What are the points? Okay, you said, but tell me in anatomical language. So you have to say the head is upward, backward, medially. Write it down. The head is upward, backward, and medially. Okay, so next point is, what is the next point? So this is the intertubercular sulcus. So if you see the upper end, right? So upper end, what are the parts you will get? This is the head, right? This is the greater tubercle. This is the lesser tubercle. In between that, you are having one sulcus. It is known as intertubercular sulcus. So write it down. Intertubercular sulcus is facing medially. Okay, then what would be the third point? What about the lesser tubercle? Again, lesser tubercle is facing anteriorly. This is also another point. Lesser tubercle is facing anteriorly. Okay, then in the lower end, if you see the lower end, so what are the point you will get? Lower end ki point dekha jay? No, at first see, it would be articulating, see over there, it would be articulating with two bones. One is radius, another one is ulna. So according to that, it has got two parts. One is capitulum, another one is trochlea. So capitulum would be articulating with head of the radius, okay, and trochlea would be articulating. It is actually, trochlea means what? It means pulley. Okay, it would be articulating where? Which part? The trochlear process of ulna. Okay, so write it down. In the lower end,
lower end is expanded laterally, consisting of capitulum, একটার নাম কি capitulum, another one is trochlea. Okay, so capitulum would be articulating where? With the head of radius, very important, head of radius. Okay, then what about the trochlea? Just now I said trochlear process of ulna. Write it down, trochlear process of ulna. Okay, so this is about the lower end. Okay, and another thing, what if you go to posterior side, right, you will get one depression. What it is called? Olecranon. Okay, don't be confused. Olecranon process is of ulna, but olecranon fossa is of humerus on the posterior side. You see your elbow, kindly see your elbow. So during extension, you could see there is one fossa you could get. So this is the olecranon fossa, and once put flex your elbow, so you could see this projection. This is the olecranon process of ulna. Understood? So you will get this fossa when? During extension of the arm. Okay. So this is about the side determination. Okay. Then now tell me how to determine the anatomical position. Anatomical position, how to determine? So anatomical position means you have to say this thing only, that head is upward medially and backwards, and this is the extended end, and this lesser tubercle would be facing anteriorly. So it is right side or left side? Which side it is? Right or left? It is right side. See the olecranon fossa, it is posterior, and this head, globular head, it would be medially. So about you, which side it is? Yeah, it is left. Yours? It is left. তুই আমারই আরেকটা analog you have taken. Okay, another one. Right. Okay, you? It is right side. Okay, so understood. So you have to hold that one with the right hand. If examiner will ask, please hold that on the right side only, on your right hand, as if it is placed in your hand, and exactly at that position. Okay, so this is the anatomical position and side determination. Next one are the parts. What are the parts? So first of all, write it down, the upper end. The upper end. So upper end consists of ki ache bol? Upper end. So head, then neck, then greater tubercle, then lesser tubercle. Okay, so these are, it consists of 4 parts. So write it down, head. How many neck it has got? 3. Very good. So how to identify each and every one? First one is the anatomical neck. Okay, so which one is the anatomical neck? So if you see, this is the head, right? So first where it is the capsule of shoulder joint, where it is attached, that is known as anatomical neck. So write it down, anatomical neck. Okay, so capsule of shoulder joint is attached over here. Okay, then next one is surgical neck. So how to identify?
So it is a junction. Surgical neck means why it is known as surgical neck? Why we are naming it? So it is the commonest site of fracture of humerus. Okay, it is the most commonest site for the fracture of humerus is the surgical neck, where that is in between the head and the shaft. Okay, so it is a junction between. It is the junction between the head and the shaft of the humerus. Okay, so maximum orthopedic surgery has been done where? On the surgical neck. Okay, then next one is the morphological neck. How to identify? So where? So this is the morphological neck, this is the surgical neck. Okay, this is the anatomical neck, this is the surgical neck. Morphological neck means where? So it would be 1.5 centimeter above the surgical neck over here. Okay, so why it is called morphological neck? Keno bolchi? Do you know the reason why we are saying? So here you have to keep the points for the general anatomy. Okay, the upper end of diaphysis. So this is the meeting point of upper end of diaphysis and epiphysis. Okay, upper end of the diaphysis and the epiphysis. So that's why we are saying it is morphological neck. Okay. Okay. Meeting point of upper end of diaphysis, this shaft. Okay, upper end of diaphysis and the epiphysis. Okay, so it would be approximately over here. So पहले आ गया morphological neck, anatomical neck, then morphological neck, then surgical neck, one by one. Okay. Now you write about the head. Which things are attached to the head of the humerus? So first one is the, yesterday I told in scapula. In middle, which thing are attached? What about the glenoid labrum? Attachment at the globular head at the circle, at the midpoint, you will get glenoid labrum. What is glenoid labrum? Fibrocartilaginous structure. Okay, fibrocartilaginous structure. Okay, every day there is shuffling of the student. Yesterday I told few students, now another batch. Okay, so that's why yesterday I told in scapula. Okay, so at the center is the glenoid labrum. What is labrum? The fibrocartilaginous structure. At periphery, just now we said that is capsule. At first say capsule of shoulder joint. Okay, capsule of shoulder joint. At periphery is the capsule of shoulder joint. Okay, now coming to the muscular attachment. Now say হেডে কি কিছু থাকবে? হেডে any muscles are attached? No. Only that means in center is glenoid labrum and at periphery is the capsular ligament of the shoulder joint. Okay. Now next one is about the greater tubercle. Okay. Now you say greater tubercle. Here, which things are attached? Teres minus. So sit, SIT. Okay. First one is the supraspinatus, then infraspinatus, then teres minor. So you all know where it is attached in the scapula. This is the origin. Insertion कहाँ पर होता है? Scapula. Supraspinatus above the scapular spine. Infraspinatus below the scapular spine. তোদের scapula হয়েছে না হয়নি? হয়ে গেছে. And another one is teres minor কোথায়? Lateral side, যেটাকে কিনা আমরা বলছি scapular axillary border or lateral border. Teres minor, teres major. Rhomboid minor, rhomboid major. Okay. So this is the insertion, this is the origin, greater tubercle. Okay.
Now next one is the lesser tubercle. Write it down. Lesser tubercle. Which thing is attached? Ektai muscle, only one muscle, that is the subscapularis. So these four will make what? Is a chatte muscle. Rotator cuff. What is rotator cuff? Is a shoulder joint. Is most movable joint, isn't it? It is not fixed. Our hip joint is most fixed joint. Okay, just opposite. So how it is happening? কি করে shoulder joint টা যখন বোলাররা থাকে তারা overhead abduction করে, so that is by this rotator cuff or tendinous stuff. Okay, it is consist of, write it down, rotator cuff. Rotator cuff consists of 4 muscles. They are supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and subscapularis. Okay. Now, which thing we could see in the upper end? This intertubercular sulcus. So write it down, intertubercular sulcus. So who will tell me which things are attached? Understood? So there are 2 leaves. If you see the intertubercular sulcus, there are 2 leaves. One is the lateral leaf, another one is the medial leaf, means towards the head. So medial leaf, write it down, medial leaf is the attachment for teres major. Okay. Lateral leaf, there is attachment for trilamellar tendon, trilamellar tendon of pectoralis major. Trilamellar means, trilamellar mane there would be 3 digitation. Okay, 3 digitation of pectoralis major on the lateral lip. What about the floor? Floor e ki thakbe? Latissimus dorsi. So write it down, floor latissimus dorsi. So now see very carefully, this is the intertubercular sulcus, right? So it would be closed by one ligament. What is that? That is known as transverse humeral ligament. Write it down. Intertubercular sulcus is closed by transverse humeral ligament. So this shoulder joint, capsule of shoulder joint is complete or incomplete? Do you know? This capsule of shoulder joint is complete or incomplete? It is incomplete. Where? At the intertubercular sulcus. Okay, so it is making C shape. Understood? So write it down. The capsule of the shoulder joint, is incomplete. Incomplete and C-shaped. The capsule of shoulder joint is incomplete and C-shaped. And interrupted by which structure? Ke bolbe? Very good. Long head of biceps brachii. It is interrupted by tendon of long head of biceps brachii. So put a star mark that this tendon of biceps brachii
is intracapsular but extrasynovial. Okay, intracapsular but extrasynovial. Who will tell the origin of biceps brachii? স্ক্যাপুলাতে পড়ানো হয়েছে। সুপ্রাগ্লিনা কোনটা সেটা? দুটোই লং হেড। So see, both the long head of biceps and triceps are attached to the glenoid tubercle. Superior এ কি থাকবে? Biceps আর নিচে থাকবে triceps. Both are long head. Both are long head. তার মানে এটা long head of supraglenoid tubercle থেকে এসে এই intertubercular sulcus-এ নেমে যাচ্ছে। Understood? That is the tendon of biceps brachii. Okay. So which tendon is present? The long head of biceps brachii. যদি কেউ বলে tell me the content of this intertubercular sulcus, what do you say? The tendon of biceps brachii, long head of biceps brachii. So write it down, content of intertubercular sulcus long head of biceps brachii. একটাই, আর কিছু থাকবে? Anything else should be coming to this side? One artery and one nerve. One is the axillary nerve and which artery? Posterior circumflex humeral artery. Okay. এখানে কি কি থাকবে? Axillary nerve and posterior circumflex humeral artery. So content কি হবে? Tendon, nerve and artery. Okay. Axillary nerve and posterior circumflex humeral artery. Posterior circumflex humeral artery. Okay. So this is about the upper end. Okay. Now I am coming to the shaft. How many border and how many surfaces? And how to know? So if you see the lateral lip of intertubercular sulcus, so you have to trace that one inferiorly. So that is the anterior border. Okay. And towards the head, that is the medial border, and towards this the lateral side, that is the lateral border. So write it down. Shaft has 3 borders. Shaft has 3 border: anterior, medial and lateral. Okay, and 3 surfaces. এই border গুলো it form, right? It is making some surfaces. So how many surfaces? এটা যদি anterior border হয়, so এটা কি হবে? Anteromedial surface, এটা anterolateral surface, and this is the posterior surface. Okay, so 3 surfaces are anteromedial surface, anterolateral surface, okay, another one is posterior surface. So at first we will discuss with the anteromedial surface. Okay, so anteromedial surface means towards the head. So tell me which are the things that are attached, which muscles? Coracobrachialis. Number 1 is coracobrachialis. Anything else on the medial surface?
means on this side, medial side, medial side. So you are saying on the downwards. Okay, এই উপরের সারফেসে আর কিছু থাকে না, only coracobrachialis. Okay, now coming to the lateral side, anterolateral side, anterolateral side. এটা বল এবার, anterolateral side, number 1 is deltoid. So what is deltoid tuberosity? Which is deltoid tuberosity? So if you see, this is the lateral border of intertubercular sulcus. Just go to the posterior side, so you will get one V-shaped sulcus. So this is the deltoid tuberosity. This is the attachment of the deltoid muscle, insertion of deltoid muscle. Okay, so anterolateral surface, write it down. The deltoid is inserted in, the deltoid is inserted in V-shape deltoid tuberosity, deltoid tuberosity. Okay, so which one is the radial groove then? Which one is the radial groove? So if you see the deltoid tuberosity, you have to go posteriorly, then you will get one groove. Okay, so that is known as radial groove. Okay, so we will come later on. So deltoid is the first muscle on the anterolateral surface. Any other muscle? Another two muscle. What is that? One is brachioradialis. Brachioradialis. Write it down, brachioradialis. Just know the name of muscle, that is enough. Okay, brachioradialis. Next one is ECRL. Extensor carpi radialis longus. ECRL. Extensor carpi radialis longus. Okay, so meanwhile, this both anterolateral and anteromedial, which muscle is present? Brachialis. Okay, write it down. Both anterolateral plus anteromedial throughout on the lower part. Remember, on the lower part. Attachment of brachialis. Attachment of brachialis. Okay. Now on the lower end anteromedial surface, which muscle is attached? Pronator teres. Pronator teres on the lower end anteromedial surface. Lower end anteromedial surface is the origin of, কোন হেডের origin বলবি? Humeral head. Humeral head of pronator teres. Lower end of anteromedial surface, there is origin of humeral head of pronator teres. Okay, now which surface we left? The posterior surface. So first one we have to discuss about the radial groove. Okay, so if you trace the deltoid tuberosity, just go back to that, you are getting one groove. Okay, so this is known as radial groove. So write it down, posterior surface radial groove. Posterior surface radial groove. Which things are present? Radial nerve and profunda brachiae artery. So you are getting each groove, one artery, one nerve. Okay, so here is radial nerve along with profunda brachiae artery, যেটা কিনা brachial artery principal artery. Okay, principal branch ke profunda brachia. Profunda means something big or something large. Okay, so radial nerve along with profunda brachiae artery on the radial groove. Okay, then below to that, which things are present? So this is the radial groove. Which muscle is present throughout the back of the arm? So there are three head of triceps. All triceps are present on the posterior side.
ওকে, পোস্টেরিয়র সাইডে দুটো মাসেল আছে, একটা হচ্ছে ট্রাইসেপস আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্কোনিয়াস, স্মল মাসেল এলবোতে, ঠিক আছে? তাহলে দিস ট্রাইসেপস হ্যাজ গট 3 হেড, সো রাইট ইট ডাউন। ফার্স্ট ওয়ান ইজ লং হেড অফ ট্রাইসেপস। লং হেড অফ ট্রাইসেপস কোথা থেকে অরিজিন নেয়? হ্যাঁ, স্ক্যাপুলা। একটু ক্লোজ করে দিন না ডোরটা। So long head of triceps is infraglenoid tubercle of scapula. Then next one is the lateral head. Now tell me lateral head. Just write it down, below the radial groove. Lateral head is from below the radial groove. What about the medial head then? Posterior surface kothay? Where? So see one thing, how the radial nerve are coming, okay, in the arm. It will run on the radial groove, then it will come in front on the forearm. Understood? It would be take one turn. So where it takes the turn, here it is having one triangle. So on the medial side, this is what? This is the lateral side, that is the lateral supracondylar ridge. So you see in the lateral supracondylar ridge above there is one triangle. It is forming one triangle. So that is the origin of medial head of triceps. Okay. So you write the medial head of triceps takes origin from triangular part on the posterior surface of humerus just above the lateral supracondylar ridge. Okay, so we left another muscle, I told, anconeus. Anconeus will take origin from where? So you could see this triangle small, okay, above the lateral side. This is the origin of anconeus. Okay, so write it. You also write medial head along with anconeus. Medial head along with anconeus. Okay, so this is the muscle on the posterior surface. Now it would be coming to the lower end. Okay, so lower end of humerus, what are the structure? Which one is capitulum? Which one is trochlea? So this is which side? Lateral side. Lateral side e kon bone thake? Radius. Okay, so this is the capitulum. Medial side e jeta thakbe seta hocche trochlea. Okay, now tell me, capitulum e which things are attached? Which things are attached in capitulum? It is articular or non-articular? Tell me one thing. Means either any bones are coming or any muscles are coming. It is articular, so why the muscle will come? Okay, so already I discussed these two are articular. What about this olecranon fossa? Again it is articular with olecranon process of ulna. So what about, there is two, again another fossa. One is conoid fossa, another one is radial fossa. So which one is conoid fossa? Just above the trochlea. Okay, and just above the capitulum is the radial fossa. Okay, so write it down, radial fossa. Radial fossa is just above the capitulum and conoid fossa is just above the trochlea. Now tell me which thing would be attached? It is articular or non-articular? Articular. So which things would be attached?
See, same this thing. Okay, capitulum में क्या आता है? Head of radius, and this one is trochlear process of ulna. When you flex your elbow. Understood? এই জিনিসটাই উপরে উঠে যায়। Okay, so this is conoid fossa, this is the radial fossa, this is the conoid fossa. Okay, and during extension কার সাথে করবে? তাহলে then capitulum and the trochlea. Understood? So it is according to the position. So what about this one? This is same the olecranon process, right? Now tell me which are the non-articular part. This is the articular part. These four are the articular part. So which are the non-articular? Medial epicondyle and lateral epicondyle. So which one is the medial epicondyle? This one, the most projected part, and this is the lateral epicondyle. So which things are attached to the medial epicondyle? So जल्दी से लिख लो medial epicondyle, it is common flexure origin. Common flexure origin. Okay, so flexure origin में क्या क्या आएगा? First one is flexor carpi radialis. Write it down in small abbreviation. Okay, FCR. Flexor carpi radialis. Flexor carpi ulnaris. FCU. Then flexor digitorum superficialis, FDS, flexor digitorum superficialis. Okay, another one is palmaris longus. Palmaris longus. And which nerve will come in contact? Ulnar nerve. Just do one thing, just do this thing on the medial epicondyle. Okay, so it is also known as funny bone. Okay, because you will get tingling sensation due to the ulnar nerve. So most important structure is ulnar nerve. Most important structure is ulnar nerve. Okay, now next one is the lateral epicondyle. So this is common extensor origin. Common extensor origin. Okay, so which are the muscle? Write it down. बोलो कौन कौन सा मसल होगा? ECRB. You remember ECRL? So now the ECRB. So extensor carpi radialis brevis. Extensor carpi radialis brevis. So extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris. Then extensor digitorum superficialis, EDS, extensor digitorum superficialis, and another one is extensor digiti minimi. So what is digiti minimi? This tendon is going to the little finger. Okay, so that's why digiti minimi. Extensor digiti minimi. So these four muscles on the extensor side, and another nerve is radial nerve. Okay, write it down, radial nerve. So this elbow is also very much important. It is also known as tennis elbow. Understood? How the tennis shot you would be taking? You are taking away. So you are using which one? The lateral epicondyle. Okay. So this lateral epicondyle get fractured and radial nerve would be paralyzed. Okay. So this is also known as tennis elbow. Okay. So this is the medial epicondyle and the lateral epicondyle, this capitulum and the trochlea, radial fossa and the coronoid fossa, and this one is the olecranon fossa. So when the olecranon process would be accumulating over here, flexion or extension? Flexion. Always remember, okay, at the time of flexion. Okay. আর কি কি humerus থেকে আর কি question আসতে পারে? That tell me which is the commonest site for fracture of humerus? Surgical neck. Now tell me about the ossification. One primary center present where? At the shaft. At the it will appears at the type of 8 of iuli. আর কি কি আছে আর কোথায় থাকবে? Secondary center.
ওপরে তিনটে নিচে চারটে ওকে সো দিস থ্রি উইল অ্যাপিয়ার when do you remember একটা হেড একটা greater tubercle lesser tubercle and this four is for capitulum trochlea medial epicondyle and lateral epicondyle okay so now tell me what about the nutrient artery where it present nutrient foramen টা কোন দিকে থাকবে what is the formula so where have you got is so which end would be the growing end the upper end okay so this is about all about the humerus okay so do study all the muscle attachment present on the humerus next week would be doing the radius and ulna and other upper limb bone okay